everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at Department of East Asian Studies and also an academic counselor at IGNU. And welcome to my learning session. I've been teaching you the paper BPAC 132, that is Administrative Thinkers. And so far in this paper, we have covered the following blocks. The first block that we had covered in the initial classes was regarding Indian thinkers, including Kautilya and Mahatma Gandhi ji. The second block that we have covered is that constituted of classical thinkers, including Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Max Weber, and Mary Parker Follett. The third block that we've done is related to behavioral and systems thinkers, including Elton Mayo, Chester Bernard, and Herbert Simon. And we have very recently finished the fourth block, which included socio-psychological thinkers like Abraham Maslow, Rensis Likart, Frederick Herzberg, and Chris Argyris. And in the last class, we had started to discuss Dwight Waldo, who is the 15th thinker that we have been doing. He is a part of the management and public policy thinkers. So in today's class, we'll wind up Dwight Waldo, and we'll also discuss the thoughts of Peter Drucker and Ezekiel Dror. So let us begin with where we left in the last class, that is Dwight Waldo. So we had discussed about Dwight Waldo's biography, that he was an American philosopher, historian and theoretician also. And he did his master's in political science from University of Nebraska and his PhD from Yale University. And his PhD dissertation, The Administrative State, was his most famous work, from where we get most of his ideas related to public administration. And we had also discussed some of the prominent thoughts of this work of Dwight Waldo, that is Administrative State, in the last class. So according to this book, administration has a politics approach. And Dwight Waldo, he contradicted Woodrow Wilson by saying that politics and policy considerations, they cannot be excluded from administration. So Dwight Waldo rejected politics administration dichotomy. And he rather encouraged, he said that cooperation between political and administrative domains should be encouraged. And he also said that public administration, it differs from private administration because public administration takes place in a political environment. So public administration differs from private administration, according to Dwight Waldo, because of the political environment in which a public administrator has to operate. And some of the other things that we had discussed regarding Dwight Waldo's thoughts on public administration were that facts cannot be separated from values. In the last class, we had discussed all these. Administration is both an art as well as a science, according to Dwight Waldo. So he contradicted Woodrow Wilson, who said that no, administration is a science. And Frederick Winslow Taylor also said the same. So Dwight Waldo, we can see he has contradicted the classical thinkers. And some of the central ideas we had discussed in the last class, which we get from this book, The Administrative State. So the first one was that there is an intrinsic tension between democracy and bureaucracy that obliges career public servants to protect democratic principles. So this intrinsic tension between democracy and bureaucracy is what, according to Dwight Waldo, obliges career public servants to protect democratic principles. We had discussed this in the last class. And another very prominent thought that is related to Dwight Waldo is that politics administration dichotomy is
false. So first, that there is an intrinsic tension between democracy and bureaucracy, which obliges career public servants to protect democratic principles. The second one is that politics administration dichotomy is false. So he contradicted Woodrow Wilson. The third one was that public servants must negotiate efficiencies demanded by the scientific management movement with due process and public access to government. And the fourth one being another significant thought of Dwight Waldo, in which he contradicted the likes of Frederick Winslow Taylor and Woodrow Wilson. That is, government cannot be run like a business. So government is not a private enterprise, it is not a business, hence government cannot be run like a business, according to Dwight Waldo. And we were also discussing Dwight Waldo's views on organizational theory. So he has discussed how organizational theory in public administration developed into three stages. The first one was the classical period, which is based on machine model of organization, and it ended with the publication of the papers on the science of administration. This was by Woodrow Wilson. The second phase of the organizational theory, which Dwight Waldo has discussed, is related to the neoclassical approach. So in this phase, it began with the Hawthorne studies in the 1920s, and it continued till the mid-century, which focused on emotions and socio-psychological aspects of human behavior. We have discussed the Hawthorne studies. And the third one was the modern organizational theory, which began with the publication of the book Organizations by March and Simon in 1958, which focused on organizational growth and survival. So now let us see some of Dwight Waldo's criticism of classical theory. So according to Dwight Waldo, classical theory was based on certain commonalities, and the specificity of the organizations were ignored. So they tried to generalize commonalities. So a lot of generalization was done in classical theory, and which ignored the specificity of the different organizations which it was studying. The classical approach also ignored the irrational and informal aspects of organization. It only focused on the formal aspects, ignoring the irrational and informal aspects of organization. So first criticism of Dwight Waldo was that the classical theory was based on commonalities, thereby ignoring the specificities of organizations. And the second one was that classical approach, it ignored the irrational and informal aspects of organizations, only emphasizing on the formal aspects. So that also was a weakness of classical theory according to Dwight Waldo. The third one is quite similar to the first one. According to Dwight Waldo, the principles of the classical theory, they are little more than extension of common sense. So he says that they're just an extension of common sense, nothing more than that. So they are based on certain generalizations or commonalities, ignoring the specificities of each individual organization. They ignore the irrational and informal aspects of organizations, only emphasizing too much, overemphasizing on the formal aspects, and also they are nothing more than common sense. So these are Dwight Waldo's views on the classical theory, his criticism of classical theory. The fourth one was that is a very significant thought associated with Dwight Waldo. So Dwight Waldo said, he contradicted classical theory by saying that values cannot be treated scientifically. So according to Dwight Waldo, values, they cannot be treated scientifically. You need to treat them normatively. So this was what Dwight Waldo believed. That is why he was a critique of scientific management of Frederick Winslow Taylor.
And he also said that the efficiency of classical thinkers, it intended to replace moralistic approach to public administration. So classical thinkers, they only focused on efficiency, and the morals and the norms, they took a back seat. So according to Dwight Waldo, the efficiency of classical thinkers was intended to replace the moralistic approach to public administration. Now, some of his views, let us see some of Dwight Waldo's views on comparative public administration. So first, let us see the similarities. So comparative public administration, according to Dwight Waldo, it both resembles and differs from modern organization theory. So there are certain similarities and there are certain differences as well between comparative public administration and modern organization theory. Comparative public administration, it adopts a interdisciplinary approach, and it is always engaged in the search for universal concepts and theories based on comparison. And it relies on certain models like structural functionalism, and it provides an empirical description based on observations of the different administrative systems, and then tries to compare the administrative systems. For example, Fred Riggs is a very important proponent of comparative public administration. We're not going to do it in our syllabus, but Dwight Waldo, he has given these similarities between comparative public administration and organizational theory. And another similarity is that both comparative public administration and modern organizational theory, they have a concern for methodological problem. They are both based on empirical descriptions. They both have a concern for methodological problems. They both rely on models like structural functionalism. They are both engaged in the search for universal concepts and theories. And they both have an interdisciplinary approach, comparative public administration and modern organizational theory. Now let us see some of the differences between the two. So comparative perspective, it focuses on cultural diversities, which according to modern Dwight Waldo, modern organization theory does not. Modern organization theory does not focus on cultural diversity, whereas comparative public administration does. Now, let us see some of his thoughts regarding new public administration. So, Dwight Waldo was one of the foremost proponents of new public administration, and the first Minobrook Conference in 1968, where the term new public administration emerged, it was held under Dwight Waldo's chairmanship, and it led to the advent of the new expression, that is new public administration. So we can say Dwight Waldo was one of the torch bearers, flag bearers of new public administration. And so Dwight Waldo, who was at that time a professor at the Syracuse University, he organized Minobrook Conference, where the concept of new public administration came into being. And so the purpose of this conference, the Minobrook Conference, which was held in 1968, of which Dwight Waldo was a foremost proponent. He was a torch bearer. He was one of the leading organizers of this event, which was held in 1968. So the purpose of it was to ascertain the domain of public administration from the perspectives of young students, teachers, and practitioners. So in order to take the perspective of the young students, teachers, and practitioners, this conference was organized. And in this conference, most of the delegates, they agreed that public administration, it lacked a consistent set of concepts. So public administration that had hitherto developed till 1968, that lacked a consistent set of concepts, and also there was a lack of an ideological philosophical framework and techniques that were needed to explain and practice contemporary public administration. So that is why this Minobrook Conference was organized.
And it was argued here by Dwight Waldo in this Minobrook Conference in 1968 that instrumentalist role of public administration led to inefficiency or unresponsive and unimaginative methods. So, according to Dwight Waldo, it should not turn into instruments of repression but become humane. Public administration should become humane rather than turning into an instrument of repression. And by the end of this conference, new public administration emerged as a reaction or as an unofficial theme to describe the current trend of public administration. And the final proceedings of this meeting was the publication of this report that was called Towards a New Public Administration, the Minobrook Perspective. So this was published in 1971, Towards New Public Administration, the Minobrook Perspective by Frank Marini. So this was also a very seminal contribution of Dwight Waldo, the emergence of new public administration. And that is why Dwight Waldo will always be remembered for his seminal contribution to the field of public administration, especially as a key figure in the politics versus administration debate, and also as a leading organizer of the Minobrook Conference, where for the first time young and progressive scholars they participated, and they emphasized on transforming public administration into what we call new public administration. So, and Dwight Waldo, he also challenged the century-old principles and the pervasive notions that were existing at that point of time of value neutrality in public administration. And his writings, they asserted that administration could never be a dispassionate, scientific and mechanical job, which the likes of Frederick Winslow Taylor propounded. So Dwight Waldo said that no, administration, it could never be a dispassionate, scientific and mechanical job. Rather, administration was active and informed, as well as inclusive of democratic values. Because Dwight Waldo, he saw bureaucracy as a fundamental aspect of modern civilization and culture. So at one hand he respected and defended administration, while on the other hand he was also aware of the shortfalls of administration and called for reforms to rectify its constraining and limiting tendencies. So now let us move on to our next thinker in this last block of ours, the 16th thinker, that is Peter Drucker. Without any delay, let us move on. So Peter Drucker has been called the father of modern management, and he has a background in psychology, sociology, law and journalism. He's written a number of books which we're going to see, and he focused on management by result. So the father of modern management, having a background in psychology, sociology, law and journalism, and his ideas were related to management by results. So some of his major contributions of Peter Drucker, let us see. So the first thought regarding to Peter Drucker is related to his views on the nature of management. So Peter Drucker was always against bureaucratic system, and he was in favor of creative and innovative organization. And he also gave his thoughts regarding the right perspective of managers. So according to Peter Drucker, management needs more practice than science. So Peter Drucker, while describing the nature of management, he gave his thoughts, according to which we can say that he was always against the bureaucratic system, and he was in favor of a creative and innovative organization. And he also emphasized that the managers, they needed to have a right perspective, because according to Peter Drucker, who is called the father of modern management, management needs more practice than science. So
let us see some of the functions of management that Peter Drucker has propounded, that Peter Drucker has suggested in his works. So, according to Peter Drucker, management has no functions. Management, it has no functions because it is just an organ of an organization. It has no functions on its own. It is just an organ of an organization. And there are some of the things towards which management must contribute, according to Peter Drucker. The first one is the management must contribute to the mission of the organization. The management, which has no functions of its own, it is just an organ of an organization, it must contribute to the mission of the organization. It must contribute in making the work more productive. So the management, it must contribute to the mission of the organization, must contribute in making the work that is taking place in that organization more productive. So these are the thoughts of Peter Drucker. And also, the management must contribute towards fulfilling social responsibility. So nowadays, we see the concept of corporate social responsibility, CSR, that has been emerging. So Peter Drucker was one of the foremost proponents of that. So, according to Peter Drucker, the management must contribute towards the mission of the organization, towards making work more productive, and towards fulfilling its social responsibility, because the management is just an organ of the organization. It has no functions of its own. So these are some of the things regarding management that Peter Drucker has propounded. So management, it must be motivating the workers. It must be engaging in decision making. It must have certain set objectives. And also it must take part in organizing. So decision making, setting objectives, decision making, organizing, and motivating. These are some of the functions of management that Peter Drucker has suggested: setting objectives, making decisions, organizing, and motivating. So Peter Drucker, while giving his thoughts on the structure of the organization, he said that organization structure should be based on performance and not on position. So the structure of an organization, according to Peter Drucker, it should be based on performance and not position. And there should be less number of organizational levels. So there should not be too much stratification within the organization. There should be less number of organizational levels, and the organizational structure should be based on performance and not position, according to Peter Drucker. And he also gave the different organizational levels, the 3 levels of organization which he preferred. So he said that there should not be too many levels within an organization, and ideally, according to Peter Drucker, there should be 3 levels. The first level being the level of activity analysis. The first being the level of activity analysis. The second being the level of decision analysis. And finally, the level of relationship analysis. So there was this hierarchy that he gave. The first level of organization being the activity analysis, the second being the decision analysis, and finally the third level being the relationship analysis, the relationship between the management and the workers. So he preferred an organization based on performance and not on position, and that is why he said that there should not be too many organizational levels. It should be limited. And then he goes on to give the 3 levels of organization that should ideally be there. The first being the level of activity analysis, the second being that of decision analysis, and the third being that of relationship analysis. And he also described some of the functions of the management, Peter Drucker. The first one was setting objectives.
The second one was decision making. The third being organizing, and finally motivating the workers. Because according to Peter Drucker, management has no functions of its own. Rather, it is an organ of an organization, and therefore it must contribute to the mission of the organization. It must contribute in making towards making work more productive, and also it must contribute towards fulfilling its social responsibility. So let us move on. Peter Drucker also emphasized on federalism. Federalism is like decentralization, sharing of power within an organization. In our constitution, also, the ideals of federalism are enshrined. The word federalism itself is not there, but Article 246, it divides the functions of the government into three lists: union list, state list, and concurrent list. So similarly, so in order to ensure some sort of decentralization, the entire panchayati raj institutions and municipal governance, they are also for that. So similarly, Peter Drucker, he also emphasized on federalism within an organization. So he said that there should be centralized control in a decentralized structure. So some sort of quasi-federal. So you cannot say he was talking completely about federalism, but he was talking about quasi-federal structure. So the structure should be decentralized and the control should be centralized. So centralized control in decentralized structure. So this is what Peter Drucker wanted in an organization. So federalism, that is centralized control in a decentralized structure. Another very important thought related to Peter Drucker is his concept of management by objectives. So we've just seen how he emphasized on federalism within an organization, that is centralized control in a decentralized structure. The next idea related to Peter Drucker is related to his concept of management by objectives. So as you can see here, the first stage of this management by objectives is regarding jointly setting goals. So according to Peter Drucker, in an organization, the goals should be jointly set by the workers, by all the levels of management. So they should set the goals jointly and not in isolation. The goals should not be set in isolation, should not be set in silos. So the goals of an organization, they must be jointly set. And after the goals have been set, there should be a periodic review of the goals. So first stage of this management by objectives is jointly setting goals. The second stage being periodic reviewing. The third being allocating rewards based on progress. So the first stage was jointly setting goals. The second was periodic reviewing. The third stage of management by objectives by Peter Drucker is allocating rewards based on progress. And finally, the last stage of management by objectives is control if goals are not fulfilled. So at the initial stage of management by objectives, the goals should be set jointly. And in the second stage, there should be a periodic reviewing of the goals. And in the third stage, according to Peter Drucker, there should be an allocation of rewards based on progress. And finally, there should be some exercise of control on behalf of the management if the goals are not fulfilled. So this was a very important thought, a very important idea of Peter Drucker regarding management by objectives.
So these were the prominent things regarding Peter Drucker. The final one that we discussed was management by objectives, which included jointly setting goals, periodic reviewing, allocating rewards based on progress, and exercising control if the goals are not fulfilled. We have also discussed how Peter Drucker he advocated for federalism in an organization, and he said that centralized control in a decentralized structure is required. So he was sort of quasi-federal rather than being absolutely federal. And he also said that the structure of an organization should be based on performance and not on position. Hence, there should be less number of organizational levels. And the three levels of organization he himself gave. The first being the activity analysis level, where the activities, which activities the organization is going to undertake, are analyzed. The second level of an organization is the level of decision analysis, where the decisions taken are analyzed. And finally, the relationship analysis, relationship between the management and the workers or the subordinates, are analyzed in this third stage. So the first stage being activity analysis, the second being decision analysis, and finally relationship analysis. Three stages of an organization. And certain functions of the management that Peter Drucker has given. The first being setting objectives, the second being decision making, the third being organizing, and finally motivating. So these are the four functions that Peter Drucker talks about of management. The first one is to set objectives, the second one is regarding decision making, third one regarding organizing, and finally motivating. Because according to Peter Drucker, management has no functions of its own and it is just an organ of an organization. It is, we can say, a cog in the machine. And that is why the management, it must contribute towards the mission of the organization. It must contribute towards making work more productive, and also it must fulfill its social responsibility. So we can say that Peter Drucker, he was against the bureaucratic system and he favored a creative and innovative organization. Because according to him, management needs more practice than science. So that is why we can say finally that Peter Drucker is rightly called the father of modern management. So now let us move on to our final thinker of this paper, that is Administrative Thinkers, BPAC 132. We have so far discussed 16 thinkers. Now let us move on to our final thinker, that is Yezekel Dror. So Yezekel Dror is our final thinker. So Yezekel Dror was born in 1928 in Vienna, Austria. And he was a former professor of political science at Hebrew University of Jerusalem, Israel. And in Israel, he also worked as a senior policy planning advisor in the Defense Ministry, Yezekel Dror. And he organized workshops on policy planning for senior politicians and policy makers. Our final thinker, Yezekel Dror. So let us now see some of the major works of Yezekel Dror. The first one is Public Policy Making Re-Examined, which was published in 1968. The second prominent work of Yezekel Dror is the Design for Policy Sciences. The first one being Public Policy Making Re-Examined. The second is Design for Policy Sciences. The third being Ventures in Policy Sciences. His fourth work, which was released in 1971 only, was Crazy States, a counter-conventional strategic issue.
Uh, his next work is Policy Making Under Adversity, released in 1986. Afterwards, he published his work, that is The Capacity to Govern, a report to the Club of Rome. This was published in 2000. It had very important ideas regarding the Millennium Development Goals and sustainable development as well. The Capacity to Govern, which was a report to the Club of Rome related to ecological preservation, environmental conservation. So, Yesgel Rohr has also received the first annual Harold Lasswell Award for Policy Studies in 1983. Now, let us see some of his thoughts on public administration. So, the first idea of Yesgel Rohr, who is our final thinker in this paper, was regarding weaknesses in effective policy making. So, according to Yesgel Rohr, who analyzed the weaknesses in effective policy making in his work Public Policy Making Re-Examined, so according to him, some of the weaknesses were, so due to adaptation of micro approach, there is limited relevance to policy making system. According to Yesgel Rohr, due to adoption of micro approach, there is limited relevance to policy making system. And according to him, according to Yesgel Rohr, ignoring system analysis approach to knowledge is fragmented. So, system analysis approach should not be ignored, and effective policy making, according to Yesgel Rohr, there was a negligence towards the critical elements of policy making because systems analysis approach was being ignored. That is why the knowledge that was being obtained, it was not cohesive. There was no coherence there. It was fragmented knowledge that was being obtained because there was an adoption of micro approach which did not have any relevance. So he was talking about those who had worked on public policy before him. So he was saying that they had adopted a micro approach which had very limited relevance to policy making system because they ignored the system analysis approach, and that is why the knowledge that they were obtaining was fragmented, which neglected the critical elements of policy making, which focused more on the traditional nature of research. So, in his book, you can see the design for policy sciences and ventures in policy sciences. We can see the emergence of policy sciences. So, he's a thinker regarding public policy, Yesgel Rohr. So, in his works, we can see these two works: Design for Policy Sciences in 1971 and Ventures in Policy Sciences. 1971, also Policy Making Under Adversity. So we can see the emergence of policy sciences. We can see in his works a clear understanding and improvement of macro control systems like policy analysis, alternatives, evaluation, feedback, and improvement of meta policy. So, understanding and improvement of macro control systems like policy analysis, alternatives, evaluation, feedback, and improvement of meta policy. So, rather than a micro approach, he adopted a macro approach. So, instead of adopting, because he criticized the micro approach, because according to him, it led to the emergence of fragmented knowledge and it was not relevant to policy making system also. It neglected the critical elements of policy making. So that is why in his works, the works of Yesgel Rohr, we see that there is an enhanced understanding and improvement of macro control systems like policy analysis, alternatives, evaluation, feedback, and improvement of meta policy, which is policy about policy making.
And he also said that policy science would break the barriers, the traditional barriers and boundaries. And policy science, according to Ezekiel Dror, it will do the work of bridging the gap between pure and applied research. So not only would policy science break the traditional barriers and boundaries, it would also do the work of bridging the gap between pure and applied research. It would also, so his thoughts, they also help us in understanding and improving of macro control systems like policy analysis, alternatives, evaluation, feedback, and also in improving meta policy, that is policy about policy making. And according to Ezekiel Dror, policy science would break the traditional barriers and boundaries, and also it would contribute towards bridging the gap between pure and applied research. And Ezekiel Dror, according to him, personal experience was also a very important source of knowledge. And he, in his works, he explored the value orientation in policy making. So not only did he try to bridge the gap between pure and applied research, and also break the barriers, the traditional barriers and boundaries through his ideas on policy sciences, he also said that personal experience was a very important source of knowledge in public policy making, and also he explored the value orientation in policy making. So he gave certain models of public policy making. The first one was pure rationality model, in which we see that there was a detailed criticism of existing public policy making. And the first model, that is the pure rationality model, that was given by Ezekiel Dror, its aim was to establish a complete set of operational goals, and it also worked towards making a complete inventory of values and resources. So not only did the pure rationality model give a detailed criticism of existing public policy making, it also worked towards establishing a complete set of operational goals, and also towards making a complete inventory of values and resources. So this first model of public policy making given by Ezekiel Dror, it also worked towards preparing a complete set of alternative policies as well. So complete set of operational goals, complete inventory of values and resources, complete set of alternative policies as well, and also it tried to predict cost and benefit for each alternative, and also the expectation for each alternative as well, and finally choosing the best alternative out of these. So not only did it prepare a complete set of alternative policies, it also predicted it also did a cost and benefit prediction for each alternative, a cost benefit analysis it did. This pure rationality model of Ezekiel Dror, it established a complete set of operational goals, and it provided a complete inventory of values and resources, and also prepared a complete set of alternative policies. And after preparing a complete set of alternative policies, it did a cost benefit analysis for each alternative, and also what we can expect from each alternative, and finally it chose the best alternative. So this was his pure rationality model. The second one was the second model of public policy making. So we are discussing the models of public policy making by Ezekiel Dror, who is our final thinker. And the first model we have discussed is the pure rationality model. Now let us move on to the second model of public policy making that has been propounded by Ezekiel Dror. So the second model is the economically rational model. So in this model, it tries to keep the policies economical, cutting down on extravagant cost. So
The economically rational model, which is the second model of public policy making by Yesekel Dror. Its aim is to try to keep the policies economical. The third model that he has suggested is the sequential decision model. So we have discussed two models so far: pure rationality model, economically rational model, and the third model is the sequential decision model. So this model, it involves trying out two alternatives till one proves better than the other. So in a way, a trial and error method. So the sequential decision model, it tries out both two alternatives simultaneously until one alternative proves better than the other. The fourth one is the incremental model of public policy making. So in this incremental model, that we can observe a step-by-step decision making using past experience. So there is a step-by-step decision making using past experience. So we have discussed the pure rationality model of Yesekel Dror, which after giving a detailed criticism of existing public policy making, it goes on to establish a complete set of operational goals, and afterwards it makes a complete inventory of values and resources, and also prepares a complete set of alternative policies as well. And after it has prepared a complete set of alternative policies, it goes on to predict the cost benefit analysis for each alternative and the expectation from each alternative, finally choosing the best alternative. The second model is the economically rational model that we have discussed, which tries to keep the policies economical. The third one is the sequential decision model, which involves trying two alternatives simultaneously until one alternative proves better than the other. And the fourth one is the incremental model, which basically is step-by-step decision making using past experience. This was also advocated by Lindblom, a prominent administrative thinker. And the fifth model is the satisfying model. So this satisfying model is based on Herbert Simon's satisficing model, which basically involves choosing the first satisfactory alternative without going further. So this, you can say, is opposite to the sequential decision model, which tries two alternatives simultaneously until one alternative proves better than the other. The satisfying model of Yesekel Dror, which is based on Herbert Simon's satisficing model, it chooses the first satisfactory alternative without going further. And finally, we see the final model of public policy making that Yesekel Dror has propounded is the extra-rational model. The extra-rational model of public policy making by Yesekel Dror. This is the sixth model. It emphasizes on the need to use extra-rational abilities. So extra-rationality is a new concept that we get in our final thinker, Yesekel Dror. So these were the six models of public policy making associated with Yesekel Dror. The first one being the pure rationality model, which, after providing a detailed criticism of the hitherto existing public policy models, went on to establish a complete set of operational goals. So Yesekel Dror, through this pure rationality model, he establishes a complete set of operational goals. Afterwards, he makes a complete inventory of the values and resources. After these two things are done, so basically we can say after these three things are done, a detailed criticism is provided of the existing public policy approaches, a complete set of operational goals are established, and a complete inventory of values and resources are made. After these three things are done, Yesekel Dror, he prepares a complete set of alternative policies. Afterwards, he does a cost benefit analysis for each alternative.
And what then in the next stage, he provides us with the expectations we can have from each alternative. Finally, the last stage of pure rationality model involves choosing the best alternative in order to create our public policy. The second model that we have discussed associated with Yes-Dror is the economically rational model. The raison d'etre of this model is to keep the policies economical. The objective of this model is to keep the policies economical. Finally, we see the sequential decision model. So the sequential decision model is the third model of public policy making after pure rationality model and economically rational model. So the sequential decision model, it involves trying out two alternatives simultaneously until one alternative proves better than the other. The fourth model is the incremental model, where there is a step-by-step decision making using past experience. And the fifth model is the satisfying model based on Herbert Simon's satisficing model. So in this model, Yesekel-Dror, he advocates choosing the first satisfactory alternative without going any further. So it is, you can say, an opposite is completely opposite of the sequential decision model, which tries out two alternatives simultaneously until one proves better than the other. In the satisfying model, Yesekel-Dror advocates choosing the first satisfactory alternative without going further. And the final model is the extra rational model. So in this model, he emphasizes the need to use extra rational abilities. Not only limit yourself to your rationality, but extra rational abilities should also be used. We should look beyond rationality as well. The rationality should not be the limit. We should be looking beyond rationality while formulating public policy, according to Yesekel-Dror, who is our final thinker. So now let's conclude. He has also given finally certain barriers to policy sciences. The first barrier was the lack of belief in the abilities of science. So according to Yesekel-Dror, there was a lack of belief in the abilities of science. There was also one of the things that proved to be a barrier to policy sciences. So he worked in Israel, and he mostly worked under adversarial conditions because Israel at that point of time was engaged in many conflicts with its neighboring states. So there he observed that there was a lack of belief in the abilities of science that was proving to be a barrier, a hindrance to policy sciences. There was also a strong ritualistic attachment and beliefs amongst the policymakers. That was also proving to be a roadblock to policy sciences. And there were socio-cultural distances between scientists and policymakers. So, lack of belief in the abilities of science, strong ritualistic attachments and beliefs in the policymakers, and also socio-cultural distances between scientists and policymakers. These proved to be the barriers to policy sciences. So we have discussed the 6 models of policy making that Yesekel-Dror advocated. We have also discussed the barriers to policy sciences that Yesekel-Dror discussed, the lack of belief in the abilities of science, strong ritualistic attachment and beliefs, and socio-cultural distances between scientists and policymakers. And we also saw how he contributed towards the emergence of policy sciences across the world. Yesekel-Dror, his works, they enhanced the understanding and improvement of macro control systems like policy analysis, alternatives, evaluation, feedback, and improvement of meta policy, which is basically policy about policy making. And according to Yesekel-Dror, policy science would break the traditional barriers and boundaries. What are the barriers? We have discussed.
And also, it is the work of policy sciences to bridge the gap between pure and applied research. And also, according to Yazgal Dror, personal experience is a very important source of knowledge. And that is why at Yazgal Dror, he explored value orientation in policy making. So this was Yezikel Dror, who also analyzed the weaknesses in effective policy making. First one being adoption of a micro approach, ignoring system analysis, which led to emergence of only fragmented knowledge, neglecting critical elements of policy making, and only to the traditional nature of research. So these were the weaknesses. To overcome them, he gave his models of public policy making. So, in this class, we have discussed three thinkers today. The first one being Dwight Waldo. We discussed Dwight Waldo's thoughts on public administration, how he said that politics and policy considerations, they cannot be excluded from administration, and politics and administration were closely intertwined, and there should be cooperation between political and administrative domains also, because public administration, it takes place in political environment, which separates it from private administration. And so that is why he contradicted the classical thinkers and those who said that politics and administration are different. And according to him, administration is more of an art than a science. So we have discussed all these things. He falsified the politics administration dichotomy, and he said that government cannot be run like a business, Dwight Waldo. We also did his views on organizational theory, the three periods: classical period, neoclassical approach, and modern organization theory. And also how he criticized classical theory, said that they were based on generalizations, they ignored the informal aspects, and they were nothing more than common sense, and values cannot be treated scientifically. We did all these. He also then went on to give his views on the similarities and differences between the comparative public administration and modern organization theory. Afterwards, his most important contribution was regarding the new public administration and the first Minnowbrook Conference in 1968, which was held under his chairmanship, where young students, teachers, and practitioners of public administration were invited, which led to the emergence of new public administration and the publication of the Minnowbrook perspective, the report that is towards a new public administration, Minnowbrook perspective. And according to him, administration should not be an instrument of repression, rather it should become humane. So we did all these things in Dwight Waldo. Afterwards, we discussed Peter Drucker, who has been called the father of management. We discussed his thoughts on the nature of management, the functions of management we discussed, which was regarding the mission of the organization, making the work productive, fulfilling social responsibility. He also gave certain functions of the management, which we have discussed in this class, and also the levels of organization, activity analysis, decision analysis, and relationship analysis. We have discussed this in detail in today's class, and his thoughts on federalism in an organization and his management by objective. That was the final thing that we discussed in Peter Drucker. Afterwards, we discussed Yezikel Dror's 6 models of public policy making in detail, and his contribution to public policy making, and also the barriers to public policy making that Yezikel Dror identified. So this winds up our paper, that is BPSC 132. We have so far discussed 17 thinkers. These were the last 3 thinkers of our paper, and we have discussed all the thinkers, 17 of them we have discussed in this paper of ours. So the first 3 blocks we had discussed, and this was the final block, the block 5,
that is management and public policy thinkers. This was our final block, and in this class, we discussed the three thinkers Waldo, Drucker, and Bloor. So, thank you so much for joining this class, and we have pretty much winded up with this paper, that is BPSC 132 Administrative Thinkers. I hope you enjoyed and you understood what I taught in this paper. Uh, Thank you.
మాట్లాడుకున్నాము. వారు చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూత్రమైనటువంటి మెకానికల్ సాలిడారిటీ మరియు ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేటువంటి పదాల గురించి ఈరోజు మనము ప్రముఖంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఈ రెండు పదాలు కూడా ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలో ప్రముఖమైనటువంటి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఆయన 4 పుస్తకాలు రాశాడు. దాంట్లో సూయిసైడ్ ఒకటి, రూల్స్ ఆఫ్ సోషలాజికల్ మెథడ్ ఒకటి, ఆ తర్వాత మెకానికల్ సాలిడారిటీ, ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ ఒకటి, ఆ తర్వాత సోషలాజికల్ మెథడ్ ఒకటి. ఈ 4 పుస్తకాలలో సామాజిక సంఘీభావ రూపాలు అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక అంశం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసు, మన గ్రామీణ వాతావరణానికి పట్టణ వాతావరణానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఏం తేడా అంటే గ్రామీణ సమాజం అనేది చాలా సాదాసీదాగా ఉంటుంది. అంటే వ్యవసాయదారులు, కూలీలు ఉంటారు. అదే మన పట్టణ వాతావరణం అయితే చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఎందుకు కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా మన ఏమంటారు దాన్ని, స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్లో బెస్ట్ సర్జన్ కానివ్వండి, వరల్డ్లో బెస్ట్ పీపుల్ కానీ సిటీలలో ఉంటారు. అంటే ఆ సమాజంకి ఈ సమాజానికి గల తేడా ఏంటి అనేది కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం. దాన్ని మనం సింపుల్ సొసైటీ అంటాం, దీన్ని ఆర్గానిక్ సొసైటీ అంటాం, దాన్ని మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటాం, దీన్ని ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటాం. ఈ రెండింటి గురించి, దాని యొక్క రూపాలు ఏంటి, దాని యొక్క ఎందుకు ఇట్లా మారుతుంది సమాజము అంటే ఒక సాదాసీదా సమాజం నుంచి ఒక కాంప్లికేటెడ్ సమాజానికి ఎందుకు మారింది అనేది కూడా మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకుంటాం. ఎందుకు రోజు రోజుకి మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి రావాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను. నాలాంటి విద్యార్థులు ఏంటి అంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి సిటీలలో అది చదువుకోవడానికి, అది చెప్పడానికి ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, లేకుంటే ఒక ఇంజనీరే ఉన్నాడు అనుకోండి, సినిమా వాళ్ళే ఉన్నారు అనుకోండి, అదంతా ఒక స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ గా మనకు అర్థం అవుతుందండి. ఈ స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి అంటే అది సిటీలోనే ఉంటుంది. ఈ రకంగా అది సింపుల్ సాలిడారిటీ నుంచి మెకానికల్ సాలిడారిటీలోకి సమాజం అనేది మారుతూ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు, ఆ తర్వాత ఎమిల్ డర్కైమ్ చెప్పాడు. చాలా మంది కూడా ఈ సమాజం అనేది ఒక సాదాసీదా సమాజం నుంచి ఒక ఉన్నత సమాజానికి ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది మనకు చాలా మంది చెప్పారు. దాంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడు అంటే ప్రిమిటివ్ సొసైటీ అంటే ఆయన మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాడు. మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి విధానం అనేది సాదాసీదా ఉత్పత్తి విధానాల నుంచి ఒక మధ్యయుగాల నుంచి ఆధునిక యుగం అనేటువంటి పెట్టుబడిదారి విధానానికి వచ్చిందని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తే, ఈయన ఏమంటాడు అంటే మన ఎమిల్ డర్కైమ్ ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క డెన్సిటీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అనేది వల్లనే ఈ యొక్క సమాజం మారింది. ఒక సాదాసీదా గ్రామీణ సమాజం నుంచి ఒక పట్టణ సమాజంగా మారింది అని చెప్తాడు. దానికి 2 కారణాలు చెప్తాడు. ఒకటేమో డెన్సిటీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ పెరగడం. అంటే జనాభా, ఇప్పుడు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 30 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. ఈ రోజు 140 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు. అది మరి ఎట్లా మనకు సాధ్యమవుతుంది? అంటే ఇంత జనాభాని మనం ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాము? లేకపోతే వాళ్ళందరికీ ఆహారము, లేకపోతే తిండి, బట్ట, ఉద్యోగాలు, విద్య, వైద్యము, ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఇల్లు, ఇవన్నీ కూడా ఎలా మనం తీసుకురాగలుగుతున్నాము అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే మనము స్పెషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది డెన్సిటీ అనేది పెరిగింది. ఆ తర్వాత దాని యొక్క స్పెషలైజేషన్స్ పెరిగాయి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమనుకుంటారు అంటే జనాభా అనేది మనకు అది బూన్ ఆర్ బేన్ అనే ఒక డిబేట్ కూడా ఉంది. బూన్ అంటే అది మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేకపోతే అది ఒక బర్డెనా? ఇప్పుడు ఇండియాకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందని అందరూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్తున్నారు. అదేంటి అంటే యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇండియా ఈజ్ రీపింగ్ ది డివిడెండ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అని చాలా మంది చెప్తున్నారు. అంటే జనాభా ఉండడం వల్ల అది మన సమాజానికి వచ్చేటువంటి వచ్చినటువంటి లాభాలు ఏంటి అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక పిల్లోడు పుట్టినప్పుడు వాడు ఒక నోటితోటే కాదు, 2 కాళ్ళు 2 చేతులతో పుడతాడు. అంటే దాని అర్థం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు అంటే ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ పుట్టాడు అంటే అతను పని చేస్తాడు. అంటే ఏదో ఒక పని చేయడం వల్ల అంటే అది ఉత్పత్తిలో భాగం అవుతున్నాడు. ఈ రకంగా అంటే సమాజంలో మనకి ఈ యొక్క ఉత్పత్తిలో భాగం అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సమాజంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉపయోగపడతారనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ యొక్క ఇంత జనాభా కలిగిన ప్రపంచాన్ని, లేకుంటే ఇంత వైవిధ్యం కలిగిన ప్రపంచాన్ని ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలనేది ఎమిల్ డర్కైమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనం కరెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటాం. మీకు మరొక ఉదాహరణ చెప్తాను. మీ అందరికీ తెలుసు స్లమ్ డాగ్ మిలియనేర్ చిన్న గ్రామంలో
ఎటువంటి ఇట్లా ఇప్పుడు మనకి లైటింగ్ లేకుండా, ఫ్యాన్ లేకుండా, ఒక వీధి దీపాల కింద, లేకుంటే గ్యాస్ స్టవ్ లేకుండా మామూలు ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామీణంలో వాతావరణంలో పుట్టాడు ఆయన. పుట్టిన తర్వాత ఆయన ఒక సౌండ్ ఇంజనీర్గా అంటే ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నాడు. అంటే ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అంటే, ఒక గ్రామీణ సాదాసీదా కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి పట్టణంలో పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు చేయాల్సినటువంటి సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు. స్పెషలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. స్పెషలైజేషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి చాలా వాళ్ళ వల్లనే మనము ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజం అనేది నడుస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అని చెప్తారు. ఈ ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది ఆధునిక ప్రపంచాన్ని 20వ శతాబ్దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అయితే దీంట్లో పాఠం ఇంకా కొంచెం మనం లోతుకు పోయే ముందు అసలు ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని వాటిని మనం తెలుసుకుందాం. యాంత్రిక సంఘీభావం మరియు దాని నిర్దిష్ట సామాజిక మధ్య సంబంధం నిర్మాణము, సామాజిక సంఘీభావాన్ని బలోపేతం చేసే సాధనంగా అంచువేత చట్టం సెగ్మెంట్ లాజిక్ నిర్మాణము, సాధారణ సమాజాలలో సామూహిక మనస్సాక్షి యొక్క ప్రాముఖ్యత, సేంద్రియ సంఘీభావము, సంక్లిష్ట సమాజ నిర్మాణం యొక్క లక్షణాన్ని శ్రమ విభజనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మరియు అభివృద్ధి చెందిన సమాజాల్లో సంఘీభావం మరియు మారిన సామూహిక మనస్సాక్షి సంబంధించిన సంక్లిష్ట సమాజ నిర్మాణంలో యొక్క ఏ విధంగా ఈ యొక్క పాత్ర ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఏంటి అంటే, శ్రమ విభజన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో ఒక భార్య భర్త పిల్లలు ఉన్నారంటే అందరూ పొలం పని లేకపోతే ఇంకేదైనా పని చేస్తారు. కానీ సిటీలలో శ్రమ విభజన ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీని తీసుకున్నారు అనుకోండి, దాంట్లో స్వీపర్ చేసేవాడు వేరే ఉంటాడు, డెస్క్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు వేరే ఉంటారు, ఆ తర్వాత మెయిల్ టైపింగ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ వేరే ఉంటారు, ఆ తర్వాత ఆఫీసర్స్ వేరే ఉంటారు, మొత్తం పరిశ్రమ నడిపే జనరల్ మేనేజర్ వేరే ఉంటాడు. మీరు ఉదాహరణకి మన తెలంగాణ సింగరేణి దాని కనుక తీసుకుంటే, సింగరేణిలో కొన్ని వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తారు. ఆ కార్మికులందరికీ సీకాస్ అంటే సింగరేణి కార్మిక సమైక్య ఉంటుంది. ఆ సింగరేణి కార్మిక సమైక్య అనేది అది చాలా మంది కార్మికులతో కూడి ఉంటుంది. ఈ రకంగా అంటే అదేంటి, ఒక ఆధునిక విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అది ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియలో చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. దాంట్లో అది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు. అంటే సమాజం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, ఎలా మారుతుంది, దాని యొక్క రూపాలను అర్థం చేసుకోవడానికి భిన్న శాస్త్రవేత్తలు భిన్నంగా వాళ్ళు పనిచేశారు. దాంట్లో కార్ల్ మార్క్స్, ఎమిల్ డర్కీమ్ సమాజాన్ని వివరిస్తే, ఈయన సామాజికమైనటువంటి విషయాలతో స్పెషలైజేషన్ అనేది ఏదైతే జరుగుతుందో, అంటే మనకు స్కిల్ ఓరియంటెడ్. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచే ఎక్కువ మంది అమెరికాకు వెళ్తున్నారు, లేదంటే వేరే దేశాలకు వెళ్తున్నారు. అది ఎందుకు సాధ్యమవుతుంది అంటే, ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ ఫర్ బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు సత్యం నాదెండ్ల కానివ్వండి, లేకపోతే సుందర్ పిచ్చయ్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా అంటే వీళ్ళంతా ది బెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దర్ ఫీల్డ్ అని. కాబట్టి అమెరికా వాళ్ళని తీసుకున్నారు, అంటే వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. అంటే దాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, అది ఆధునిక సమాజం 20వ శతాబ్దం అనేది ఈ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు కౌశల్ భారత్ అని. కౌశల్ భారత్ అంటే ఏంటి అంటే, నీకు ఎక్స్పర్టైజ్, ఒక వ్యక్తి 10th క్లాస్ చదవచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు, డిగ్రీ చదవచ్చు, పీజీ చదవచ్చు, పిహెచ్డీ చేయొచ్చు, వాటి దేంట్లో స్పెషలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీసెర్చ్లో కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఒక లేబర్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు, హ్యూమన్ రైట్స్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు, ఆ తర్వాత మనకు జెండర్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు, న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు, హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు, లేకుంటే ఇయర్ అండ్ నోస్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటండి? దీని అర్థం ఏంటి అంటే, సమాజం అనేది ఈ యొక్క డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది చాలా సైంటిఫిక్ గాను చాలా వేగవంతంగాను 20వ శతాబ్దాన్ని నడిపిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎమిల్ డర్కీమ్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనకంటే భారతదేశం కాబట్టి ఇంకా వ్యవసాయం వెన్నుముక దేశం మన భారతదేశం. కానీ యూరప్ కానీ, అమెరికా కానీ, ఇంకా వేరే దేశాలు కానీ, వాటికి పరిశ్రమలు మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని దాటి అగ్రికల్చర్ని దాటి ఎప్పుడో వాళ్ళు ఆధునిక యుగంలోకి అంటే మోడర్నిటీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు. దాంట్లో పరిశ్రమలు
ఆ తర్వాత విద్యుత్ శక్తి, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు థర్డ్ సెక్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. దాన్ని ట్రైటరీ సెక్టర్ అంటారు. ఇది సేవా రంగంలోకి ఎంటర్ అయ్యారు వాళ్ళు. అంటే మొదటి దశ అయిపోయింది, రెండో దశ అయిపోయింది, మూడో దశ కూడా వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ సమాజం అనేది ఇప్పుడు మనం యూకేలోనో, యూరోప్లోనో, అమెరికాలోనో, లేకపోతే కొంచెం డెవలప్ అయినటువంటి బ్రెజిల్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ లో కనుక చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే అక్కడ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ చాలా హైగా ఉంటుంది. అక్కడ ఆ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ వల్ల ఆధునిక సమాజం అనేది నడుస్తుంది. ఒక రోజు ఒక చిన్న విషయంలో ఒక ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వర్షం వచ్చి ఆ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడం అనేది ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు అక్కడ. అంటే ఇట్లాంటి ఎక్స్పర్ట్ మీద ఆధునిక సమాజం అనేది నడుస్తుంది అనేది ఉదాహరణ ఉందని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను మీకు. ప్రొఫెసర్లలో కూడా మీకు హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొఫెసర్, జెండర్ ప్రొఫెసర్, లేకుంటే రాజనీతి శాస్త్ర ప్రొఫెసర్, ఎక్స్పర్ట్స్, సోషియాలజీలో కూడా మన సోషియాలజీలో కూడా జెండర్ ఎక్స్పర్ట్, మైనారిటీ ఎక్స్పర్ట్, ఆ తర్వాత దళిత ఎక్స్పర్ట్, ఉమెన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇట్లా ఉంటారు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే మరి ఒకే ప్రొఫెసర్ అన్ని చెప్పొచ్చు కదా, ఒక వ్యక్తి అన్ని విషయాల గురించి చెప్పొచ్చు కదా అంటే సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెరిగిన విజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలన్నా, లేకుంటే ఒక విషయం గురించి రాయాలన్నా కానీ దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు చాలా అవసరం. దీన్ని మనము ఆధునిక సమాజం అంటారు. ఎమెల్ డర్కీమ్ దీన్ని ఎట్లా పోల్చాడు అంటే అది ఒక బాడీతో పోల్చాడు. ఇప్పుడు మానవ శరీరం ఉంది. మానవ శరీరం ఎట్లాంటిది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే చెయ్యికును కన్నుకును ముక్కుకును హృదయానికి కాళ్ళకు చేతులకి వీటన్నిటికి ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉంది. అంటే ఈ సంబంధాన్ని మనము ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ఆర్గానిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. మనం నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటే సోషియాలజీ అనేది ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ కావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మెడికల్ అనేది 18-19వ శతాబ్దంలో మెడికల్ ఫీల్డ్ అనేది బాగా డెవలప్ అయిపోయి మెడికల్ ఫీల్డ్ లో వచ్చినటువంటి ఆ నిర్దిష్టత, ఆ సాంకేతిక నిర్దిష్టత కానీ లేకపోతే మెడికల్ నిర్దిష్టత కానీ అది సోషల్ సైన్సెస్ మీద కూడా అది ప్రభావితం చూపించింది. కాబట్టి అది సోషల్ సైన్సెస్ అనేది కూడా మన సైన్స్ లాగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అట్లే సమాజం కూడా ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటే ఏంటి అంటే సమాజం కూడా ఒక సాదాసీదా సమాజమే కాదు, మనకు సంక్లిష్ట సమాజాలు ఉన్నాయి. సాదాసీద సమాజం నుంచి సంక్లిష్ట సమాజానికి ఈ యొక్క సమాజం ఎలా మారింది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అన్నది. ఈ సంక్లిష్ట సమాజం అనేది ఎందుకు అంటే ఇది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే శ్రమ విభజన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక స్పెషలిస్టు వాడు ఆ పనే చేస్తాడు, ఇంకా వేరే పని చేయడు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒరాకిల్ డెవలప్ చేయవలసిన వాడు, లేకపోతే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ డెవలప్ చేసినాడు వాడు అదే చేస్తాడు, మళ్ళీ వేరే వర్క్ ఏం చేయడు. అంటే వాడు ఇప్పుడు గంట 2 గంటలే పని చేస్తాడేమో వాడు, దానికి వాడికి పే చేయవలసి వస్తుంది. మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరందరికీ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటా. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది చాలా కాంప్లికేటెడ్, చాలా స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్. అది దాంట్లో చాలా స్పెషలైజ్డ్ గా ప్రజలు పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు మన ఊర్లో ఏదో లుంగి ధోతి అట్లా కట్టుకుంటారు, లేకుంటే ఆడవాళ్ళు చీర అట్లా కట్టుకుంటారు. కానీ సిటీలో రకరకాల డిజైన్లు, రకరకాల జీన్స్ ప్యాంట్లు, రకరకాల టీషర్ట్లు, ఆ టీషర్ట్లు ఇదంతా ఎవరు చేస్తారండి? ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు. డిజైనింగ్ కే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు, వాళ్ళు కొన్ని లక్షలు పే చేస్తారు. లక్షల కోట్ల అట్లాంటి డ్రెస్సులు అమ్ముడుపోవచ్చు. ఇప్పుడు మోడీ సూట్ అంటున్నారు, షారూక్ ఖాన్ సూట్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఒక టైలర్ షాప్కి వెళ్తే వాడు అట్లాంటివన్నీ పెడతాడు. అంటే ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ మీకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఆధునిక సమాజం అనేది మన శ్రమ విభజన, దాంట్లో నైపుణ్యాల విభజన, ఆ నైపుణ్యాలలో స్పెషలైజ్డ్ నైపుణ్యాలు, వీటి వల్ల ఈ సమాజం నడుస్తుంది. ఇది కూడా ఎందుకు పనికొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు 140 కోట్లు ఉన్నటువంటి ఒక 400 నుంచి 500 కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి జనాభాకి ఆహారాన్ని ఇంకా రకరకాల జరగాలి అంటే ఈ శ్రమ విభజన మీద నైపుణ్యాలతో కూడినటువంటి శ్రమ విభజన వల్ల ఉత్పత్తి పెరుగుద్ది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు ఈ యొక్క జనాభాను మనం డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరిగింది. ఇప్పుడు మనకు ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్ కూడా కొన్ని ఎక్కువ మంది పెరిగారు. ఒకప్పుడు 1947లో హైదరాబాద్ వేరు, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వేరు. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నీకు శ్రమ విభజన కూడా పెరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి సమాజం కూడా సింపుల్ సమాజం నుంచి ఆధునిక సమాజం వైపు పరిగెత్తుంది. ఇది మనకు దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సామాజిక సాంఘిక రూపాలు అంటాం. అంటే ఒక మనిషి తనకు తాను
ఎట్లా ఆర్గనైజ్ అవుతున్నాడు, ఎట్లా సంఘీభావంగా ఉంటున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు ఈ పోస్టర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. రైట్ టు అవర్ సెల్ఫ్, అవర్ రిసోర్సెస్. గిరిజనులు ఏం చెప్తారు, ఇప్పుడు కందమలై లేకుంటే రకరకాల ప్రాంతాలలో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అడవి భూముల్ని సంరక్షించుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రైట్ టు క్యాపిటలిజం, ఫ్యాసిజం, ఫండమెంటలిజం, ఈ మూడు అంటే ఈ పెట్టుబడిదారి విధానము, ఈ నియంతృత్వ పోకడలు, ఈ ఫండమెంటలిజాన్ని కొంతమంది కలిసి పోరాడుతూ ఉంటారు. ఇంకొక రైట్ టు డిసెంట్ అంటే ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ. స్వేచ్ఛ అంటే ఎట్లా అంటే మీరు ఒక పదం రాసినా కానీ ఒక కవిత రాసినా కానీ దాన్ని మనం రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా రాసే హక్కు ప్రజలకు ఉంది అనేది రైట్ టు డిసెంట్ రాజ్యాంగం కల్పించింది. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు చదువుకోవడమే కాదు, పేద పిల్లలు కూడా చదువుకోవడం. అంటే ఇట్లాంటి రకరకాల గ్రూప్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎట్లా అంటే మనం ఊహ కూడా అందనటువంటి సాంఘిక సంస్థలు ఈ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లో రైటర్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు, ఎందుకంటే రైటర్స్ కి తక్కువ జీతాలు ఇస్తున్నారు. రైట్ టు లివింగ్ వేజ్, ఇప్పుడు వాళ్ళకు డబ్బులు రావట్లేదని వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. అదొక సంఘీభావం. మీరు ఇప్పుడు ఏ సమస్యలు ఇప్పుడు మణిపూర్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మారణకాండ దగ్గర సంఘీభావంగా చాలా మంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే ఇట్లా సంఘీభావ రూపాలు అనేటివి ఈ ఆధునిక సాదాసీదా సమాజం నుంచి ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజంగా మారిన దశలో ఎట్లా మారుతుంది అనేది మనకు ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఈ యూనిట్ లో డర్కీమ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ సొసైటీ, డర్కీమ్ డివిజన్ ఆఫ్ విశ్లేషించిన ఆర్థిక మరియు సామాజిక సంఘీభావం క్లుప్తంగా చర్చించబడుతుంది. దీంట్లో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఎట్లా జరిగింది అది క్లుప్తంగా అనేది మనం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం. అదేవిధంగా నియంత్రించే శక్తులను డర్కీమ్ ఆసక్తి తన ఆలోచనను సంభావితం చేయడానికి అతను సెగ్మెంటల్ మరియు కాంప్లెక్స్ సొసైటీ యొక్క ద్వంద్వాన్ని స్థాపించాడు. అంటే సెగ్మెంటల్ అంటేనేమో సాదాసీదా సమాజము, ఆ తర్వాత కాంప్లెక్స్ అంటేనేమో ఒక ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక సమాజం. ఈ ద్వంద్వం అనేది ఆయన చెప్పాడు. ఈ సమాజ లక్షణాలు ఏమిటి మరియు వాటి ఏ విధంగా సంఘీభావాలు ఉంటాయి అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. అంటే పల్లెటూరులో ఏ రకంగా ప్రజలు సంఘీభావంగా ఉంటారు, అదేవిధంగా సిటీలలో ఏ విధంగా ఉంటారు సంఘీభావంగా అనేది ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మెకానికల్ సాలిడారిటీ, ఇప్పుడు మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటే యాంత్రిక సంఘీభావం, దాన్ని సుయోజెంట్రిక్స్ అంటారు. ఇది వ్యక్తుల సారూప్యత పైన ఆధారపడిన సంఘటన, సమాజ మార్గంలో పుట్టింది. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనం గిరిజన గ్రామాలకు పోయామనుకోండి, గిరిజన గ్రామాలలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రజలు మొత్తం ఒకే రకంగా ఉంటారు, ఒకే సాదాసీదాగా ఉంటారు. ఈ సాదాసీదాగా ఉండడం అనేది అది మెకానికల్ సాలిడారిటీ. అంటే వాళ్ళ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉండదు. అంటే వేటకు పోతే అందరు కలిసి వేటకు పోతారు, ఆడవాళ్ళంతా ఈ విప్ప పూలు గేరడము అట్లాంటివి చేసేసి సారా తయారీలో ఉంటారు. దీన్ని ఇది ఎట్లా వచ్చింది అంటే వ్యక్తుల యొక్క సారూప్యత, అంటే సేమ్ సిమిలారిటీ మీద ఈ యొక్క ఈ సంఘటన అనేది ఆధారపడి ఈ యొక్క సంఘటన అనేది ఆధారపడి ఉన్నది. ఇది ఒక నిర్దిష్టమైన సమాజంలో సభ్యులు అంటే అనేక సాధారణ అనుభవాల నుంచి ఉద్భవించింది. అంటే సింపుల్ సొసైటీస్, ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికి కూడా ఆఫ్రికన్ సొసైటీస్ లేకుంటే రూరల్ బీహార్ తీసుకున్నాం, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే బీహార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. బీహార్లో ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాలకి కరెంట్ లేదు, రోడ్లు లేవు కొన్ని గ్రామాలకి. అట్లాంటి గ్రామాలు చాలా సాదాసీదాగా ఉంటాయి. ఈ గ్రామాలలో వాళ్ళ యొక్క సంఘీభావం అంతా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది సాదాసీదా సంఘీభావం అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు ప్రజలు రైతుల విషయంలో మీద, లేకపోతే భూముల విషయం మీద, లేకపోతే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాల మీద, లేకపోతే వేట, లేకుంటే ఈ ఉత్పత్తి, లేకుంటే ఎవరైనా గ్రామంలో ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అట్లా సంఘీభావం ఉంటుంది గ్రామీణ ప్రజలలో. కానీ సిటీలలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది వేరుగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం లోపల పైన కొద్ది చర్చిద్దాం. యాంత్రిక సంఘీభావాన్ని సెగ్మెంటలిస్ట్ ద్వారా వర్గీకరించవచ్చు. దీనిలో ప్రతి భాగము సజాతీయంగా మరియు సామాజిక నిర్మాణంలో పాల్గొంటుంది. అందువల్ల సమాజం చాలా చిన్న విభాగాలుగా విభజించబడింది. ఇది వ్యక్తిని పూర్తిగా చుట్టుముడుతుందని వాస్తవానికి సెగ్మెంటల్ సొసైటీ అనేది తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన సమాజాల్లో తరచుగా కనిపించే అంశాలపై ఆధారపడుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే సెగ్మెంటల్ సొసైటీ, సింపుల్ సొసైటీ అంటే ఇది ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందని సమాజంలో ఉంటుంది. దీన్ని మనం సింపుల్ సొసైటీ కూడా అనొచ్చు.
కానీ పరిణామ క్రమంలో ఈ యొక్క ఈ చిన్న గ్రామాలు అనేవి అవి అవి వేరేగా మారుతాయి. అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీగా మారుతాయి. అంటే ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ సొసైటీగా మారుతాయి. భూభాగాల ఆధారంగా విస్తరిస్తుంది. పర్యవసనంగా సమాజం యొక్క విభజన కేవలం రక్త సంబంధమైన వాస్తవిక లేదా కల్పిత సంబంధాన్ని బట్టి కాకుండా ప్రాదేశిక ప్రాతిపదికన కూడా జరుగుతుంది. సెగ్మెంటల్ సామాజిక నిర్మాణం తక్కువ స్థాయి పరస్పర ఆధారపడడం ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. ఒక విభాగంలో సంభవించే ఇతర ఎటువంటి ప్రభావం చూపవు. చివరికి సెగ్మెంటల్ సాంఘిక నిర్మాణం అనేది సాపేక్షిక తక్కువ నైతిక మరియు పదార్థ సాంద్రతను కలిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పవచ్చు. దీని అర్థం పరిమిత వ్యక్తులు అంటే కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. ప్రజలు పరస్పర చర్య చేసే సమయాల సంఖ్య కూడా పరిమితం అని చెప్పుకోవచ్చు. సాంద్రత డెన్సిటీ వాల్యూమ్ అంటే ప్రజలు మాట్లాడుకోవప్పుడు సిటీలలో మీరు గమనించి ఉంటారు, అమ్మాయిల వాల్యూమ్ మాట్లాడతారు. వాళ్ళ జనాభా తక్కువ, వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు తక్కువ. దీన్ని డెన్సిటీ అండ్ వాల్యూమ్ అంటారు. కారణం ఒకరు చేయగలిగింది కూడా మరొకరు కూడా చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు నేను పోయినా కానీ మనం నేను పోయినా కానీ టమాటాలు వేయవచ్చు. లేకపోతే ఎవరైనా కానీ దానికి పెద్ద చదువు అవసరం లేదు. లేకపోతే ఇప్పుడు పొలంలో ఒక పార పట్టుకోనో లేకపోతే ఇంకా గుణపం పట్టుకోనో చేయాలంటే దానికి ఇవన్నీ కూడా ఏం అవసరం లేదు. అదే మన సిటీలో ఒక పాఠం చెప్పాలనుకోండి, చదువు లేకపోతే ఆ పాఠం చెప్పడం కుదరదు. మీకు ఎందుకంటే ఉదాహరణ చెప్పడానికి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ఒక పల్లెటూరులో ఉన్న పనిని, ఒక మట్టి పనిని, అంటే సిటీలో కూడా మట్టి పని, రోడ్లు వేయడం అనే పనిని అది ఎవరైనా చేయొచ్చు. అది చేతులు లేని వాళ్ళు అది పక్కన పెట్టండి. అది అట్లా సాదాసీదా వ్యక్తులు, కొంచెం మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా కానీ మట్టి పని చేయొచ్చు. అదే వ్యవసాయం పని చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రజలు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క సిమిలారిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ యొక్క పల్లెటూళ్ళలో. కాబట్టి ఒక పనిని ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు అవసరమయ్యే వరకు అతనికి ఇతరులు అవసరం లేదు. ఒక మనిషి చెక్క ముక్కును కోవాల్సి వస్తే, లేదా పక్షిని పట్టుకోవాల్సి వచ్చినా, అడవిలో చెట్టు నుండి పండుకోవాల్సి వచ్చినా ఈ పని ఇతరుల వల్లనే చేయగలడు. కాబట్టి ప్రజలు ఒకే రకమైన పని చేస్తారు. ఇప్పుడు ఊర్లో మా ఇంట్లో 2-3 చింతలు ఉన్నాయండి. మా ఊరు చింతలు ఉంటే ఆ చింతలు ఎక్కే పనిని అది ఒకసారి చదువులేని వ్యక్తి చేయొచ్చు, నేను చేయొచ్చు. అది చెట్టు ఆడపిల్లలు చేయొచ్చు, మగపిల్లలు చేయొచ్చు. ఎవరైనా కానీ చెట్టు ఎక్కగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ దీన్ని మనము ఈ యొక్క చింతకాయలు కోయడం కానీ లేకపోతే వేరే ఫలాలను కోయడం కానీ అనేది జరుగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే సిమిలారిటీ ఇండెక్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. ఇది మనకి ఒక సాదాసీదా గ్రామీణ ప్రజలలోనే అవపడుతుంది. దీంట్లో చింతకాయలు కోయాలంటే దానికి కూడా కొంచెం ఎక్స్పర్టైజ్ అవసరమే. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజాలలో అవపడ్డంత ఎక్స్పర్టైజ్ ఆ యొక్క దానికి అవసరం లేదని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే అడవిలో చెట్టు నుండి పండుకోవాల్సి వచ్చినా, ఇతర పనులు చేయవలసి వచ్చినా కానీ ఇవన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి పని అనేది ఇక్కడ సిమిలారిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఒక గ్రామీణ సమాజాన్ని మీకు ఒకటేనండి, ఎక్కువ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అదేం లేదు. గ్రామీణ సమాజానికి పట్టణ సమాజానికి గల తేడా, గ్రామీణ సమాజంలో ప్రతి పనిని కూడా అందరూ చేస్తారు. ఒక ఆడపిల్ల, మగపిల్ల, రైతులు, ఇల్లు, దానికి ఎక్కువగా నైపుణ్యాలు, అంటే అది కూడా నైపుణ్యంతో కూడుకున్నదే, కానీ అందరు చేయగలిగే నైపుణ్యం అది. ఇప్పుడు సిటీలో అట్లా కాదు. అది ఒక కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే దానికి ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సే చేయాలి. ఒకటి ఇంజనీర్స్ చేయాలంటే ఇంజనీరింగ్ రోడ్లు, బ్రిడ్జ్లు అందరు కట్టలేరు, అది చదువుకోలేదు కట్టలేరు. కానీ చెట్టు ఎవడైనా ఎక్కొచ్చు, కానీ ఒక బ్రిడ్జిని కట్టడం, ఒక రోడ్డును కట్టడం, ఒక పుస్తకం రాయడం, ఇవి కూడా ఒక కంప్యూటర్ చేయడం, మన రాకెట్ను పంపించడం, ఇవన్నీ కూడా సాదాసీదా వ్యక్తులు, సాదాసీదా సమాజం చేయవలసినటువంటి పనులు కాదు. ఇవి ఓన్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. కాబట్టి సింపుల్ సొసైటీలో ఏంటంటే సిమిలారిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ పరిమిత వ్యక్తులు ఉంటారు. ఇప్పుడు మా ఊరు జనాభా మహా అంటే నేను పుట్టినప్పుడు 2500 ఉండేది, ఇప్పుడు 4000, 5000, మహా అంటే 6000కు 7000 నుంచి ఎక్కువ మా ఊరు జనాభా ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడ వాల్యూ తక్కువ ఉంది. అట్లా 7000 జనాభా తీసుకుంటా దాని యొక్క సాంద్రత, డెన్సిటీ, కమ్యూనికేషన్ డెన్సిటీ కూడా అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సిటీలో కమ్యూనికేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, పల్లెటూరులో కమ్యూనికేషన్ డెన్సిటీ లేకపోతే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది సింపుల్ సొసైటీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. దీన్ని ఏమంటారంటే మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటారు. ఇది ఎక్కువగా ఇది ఏషియా లేకపోతే ఆఫ్రికా చిన్న చిన్న పల్లెటూరులకు సంబంధించినటువంటి సమాజాన్ని మనం ఈ యొక్క మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటారు.
ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇది చూడడానికి మనకు అదేంటంటే మనకి ఇవన్నీ సాదాసీదాగా అవపడతాయి తప్ప సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సింపుల్ సొసైటీ, ఆర్గానిక్ సొసైటీ అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నట్టు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 10వ తరగతి చదివిన వాళ్ళు కూడా సిటీకి వచ్చి ఆటో నడుపుకుంటున్నారు, హోటళ్ళలో పనిచేస్తున్నారు, లేకపోతే సినిమా హాల్లో పనిచేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇక్కడ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పనిచేస్తున్నారు. కానీ పల్లెటూరులో ఉండట్లేదు. వాళ్ళ చదువు దగ్గర ఏదో కొంచెం సాఫ్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారా అని అడిగాను నేను. మా ఊరు కొంతమంది చదువుకున్న పిల్లల్ని అడిగాను, మీరు ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారంటే ఊర్లో ఉంటే అదే వ్యవసాయం వాళ్ళ చదువుకు తగ్గ పని అక్కడ దొరకట్లేదు. అదే సిటీలో అనుకోండి, ఫైల్ మోస్తాం ఒక ఆఫీస్లో, అది కొంచెం సాఫ్ట్ పని అన్నట్టు. చదువు రాయాలి, ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో కూర్చుంటే ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది పోయారు, ఎవరికి ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చాము, ఇంత రాత పూతలు ఇవన్నీతో కూడిన పని అది 10th క్లాస్ చదువులో చేస్తారు. కాబట్టి మా ఊరు చాలా ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క చిన్న చిన్న జాబులలో పట్టణానికి వస్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పల్లెటూర్లు అనేటివి సింపుల్ సొసైటీస్. అక్కడ మీకు సిటీకి ప్రతి ఎందుకు వస్తారంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఆఫ్ లేబరు, స్కిల్స్, చదువు వీటన్నిటికీ అవకాశం ఉంది, వాళ్ళ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సాదాసీద సమాజం నుంచి ఆ యొక్క ఒక స్పెషలైజ్డ్ నైపుణ్యంతో కలిసి సమాజానికి ఎప్పటికీ సమాజం మూవ్ అవుతుంటుంది. ఇదంతా కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఎమ్మెల్ టర్కేమ్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఇంగ్లీష్లో, దాని డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్, ద డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే జనసాంద్రత పెరుగుతుందో దానికి అనుగుణంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే సమాజాన్ని నడపడం అనేది చాలా చాలా కష్టం అన్నట్టు. ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చి ఒక లెక్చర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అమర్త్య సేన్ వచ్చాడు అనుకోండి, ఆయన ఎకనామిక్స్లో ఎక్స్పర్ట్, సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్లో ఆయన ఎక్స్పర్ట్. ఆయన వస్తే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం వింటది. అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ప్రపంచానికి కావాల్సిన మొత్తం సిద్ధాంతాన్ని కనుక్కుంటున్నాడు. మీకు అర్థమైందా? ఒక ఎక్స్పర్ట్ మొత్తం ప్రపంచానికి, ఒక సమాజాన్ని, ఒక ప్రపంచాన్ని ఎట్లా నడపాలి అని ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఆయన కనుక్కొని సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది కనుక్కున్నాడు. కనుక్కొని ఒక సమాజంలో విద్య, వైద్యం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి అవి ఏదైతే డెవలప్ అయ్యాయో దాన్ని మనం అభివృద్ధి చెందిన సమాజంగా ఆయన ఇండికేటర్స్ డెవలప్ చేశాడు. అంటే ఒక శాస్త్రంలో ఒక వ్యక్తి కనుక్కున్నాడు అంటే అది మొత్తం మానవాళికి మొత్తం ఉపయోగపడుతుంది. లైట్ కింద ఉన్నాము, ఇది ఒక మానవ సమాజానికి వచ్చినటువంటి ఒక అదన్నట్టు. ఇది ఎక్స్పర్టైజ్లే చేస్తారు. ఈ యొక్క విద్యుత్లో నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులే దీన్ని కనుక్కున్నారు. దీనివల్ల అంటే ఈ యొక్క సాదాసీద సమాజానికి, ఈ యొక్క మన పట్టణ సమాజానికి గల తేడాను ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఉదాహరణలను చెప్తున్నాను. సామూహిక మనసాక్షి భావన. ఇప్పుడు సంస్కృతి మరియు సైద్ధాంతిక స్థాయిలో యాంత్రిక సంఘీభావం కింద సామూహిక మనసాక్షి అంటే మనం తెలుసుకుందాం. డర్కహెమ్ ప్రకారం మనసాక్షి నమ్మకాలు మరియు ఆచారాల సమితిగా నిర్వర్తించాడు. ఇది సమాజంలో సగటు, సాధారణ మరియు దాని సొంత జీవన శైలిని కలిగి ఉన్న ఒక నిర్దిష్ట వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తుంది. సామూహిక మనసాక్షి అనేది సమాజంలో సాధారణ రూపంలో ఉంటుంది మరియు దాని రూపానికి సంబంధించిన మరియు దాని కంటెంట్ సంబంధించిన పాత్రల మధ్య సులభంగా మనం తేడాను కనుక్కోవచ్చు. ఈరోజు మన సామూహిక మనసాక్షి అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్. దాన్ని ఏమంటారు అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇప్పుడు సంస్కృతి సైద్ధాంతిక స్థాయిలో యాంత్రిక సంఘీభావం కింద సామూహిక మనసాక్షి అంటే ఈ యొక్క కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే సామూహిక మనసాక్షిని కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక గ్రామంలో మన గ్రామానికి ఏమైతే మనం దాన్ని తిరిగి కొట్టాలనేది ఒక కలెక్టివ్, ఒక మనస్సాక్షి, ఒక సామూహిక మనస్సాక్షి కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిన్న ఒక సినిమా చూస్తున్నాను నేను, అది మమ్ముట్టి. దాంట్లో ఏంటంటే గ్రామంలో ఆయన కొంచెం ఊరులో వ్యవసాయదారులు బాగా భూములు ఉన్నాను ఆయన, కానీ వాళ్ళ ఊరికి నీళ్లు రావాలి అంటే, వాళ్ళు పంటలు పండాలంటే పక్క ఊరు నుంచి రావాలి. ఆ పక్క ఊరు నుంచి రావాలి అంటే ఆ నీళ్లు రావడానికి వీళ్ళంతా ఊరోళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు అంటే ఆ పక్క ఊరి భూస్వామిని వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ఒక అర్జీ చేస్తారు. అయ్యా, ఇంతకాలం మనం కోర్టుల చుట్టూ తిరిగాము, ఇంకా దేని చుట్టూ తిరిగాము, కానీ మాకు వాటర్ లేదు, మేము అడుగుతున్నామని ఒక మమ్ముట్టి వాళ్ళని దీనంగా ఒక జోల పెట్టి అడిగితే ఆయన మనసు కలిగి ఆ ఊరికి వీళ్ళ ఊరి నుంచి వాటర్ పంపిస్తాడు. అంటే పోయేదాన్ని ఆపకుండా, వాళ్ళ ఊరిలో ఆపకుండా వేరే ఊరికి పంపిస్తాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్, అంటే సామూహిక యొక్క మనసాక్షి భావన అనేది
ఈ యొక్క సాధారణ సీదా ఊర్లలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు బొడ్రాయి అంటారు మన ఊర్లలో. ఆచారాలు ఎట్లా ఉంటుందంటే, బొడ్రాయి దగ్గరికి అందరు పోయి మొక్కుతా ఉంటారు. ఇది బొడ్రాయి అంటే అదొక ఒక గ్రామాన్ని, ఆ ఊరి బొడ్రాయి అనేది ఒక మొత్తం మనస్సాక్షి యొక్క, ఆ ఊరి మనస్సాక్షికి యొక్క అదొక సమితిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన సిటీలో అనుకోండి, ఇప్పుడు అమరవీరుల స్తూపాలను ఉంటాయి, మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. అది ఏంటి అంటే, తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపం అనేది హైదరాబాద్ లో ఉంది, గన్ పార్క్ అంటారు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం తెలంగాణ సమాజానికి అది సామూహిక మనస్సాక్షి భావన అన్నట్టు, అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది అది అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సామూహిక మనస్సాక్షి భావన, లేకుంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో సామూహిక మనస్సాక్షి భావన అనేది వేరు వేరు భిన్న భిన్న రూపాలలో ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పల్లెటూరులో కానీ గిరిజన సమాజాలలో కానీ వీటికి సామూహికంగా ఎట్లా ఉంటుందంటే, మతాచారాల పట్ల ఎక్కువగా సామూహిక మనస్సాక్షి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బోనాల పండుగ వచ్చింది, అసలు బోనాల పండుగ కొన్ని పండుగలు అయితే పల్లెటూర్లలో చాలా భారీ ఎత్తున చేస్తారు. అది దాని యొక్క దట్ ఈస్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్. లేకపోతే మనకి ఇక్కడ విద్యా వైద్యం ఉన్నంతగా పల్లెటూర్లలో ఉండవు. కానీ అదే సిటీలో అనుకోండి, ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే దానికి పెద్ద అసలు ఒక సినిమా స్టార్ వచ్చాడు, లేకుంటే ఒక హీరోయిన్ వచ్చిందంటే దానికి పెద్ద అది ఊరేగింపులు, పోస్టర్లు, పెద్ద పెద్ద సినిమా పోస్టర్లు పడుతూ ఉంటారు రోడ్ల మీద. చిరంజీవి అంటే ఒక పేరు కాదు కానీ పెద్ద పెద్ద హీరోలు కటౌట్, రాజకీయ నాయకుడు వచ్చాడు అంటే పెద్ద పెద్ద కటౌట్లు అనేటివి మనకు ఇక్కడ ఆవపడతా ఉంటాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సిటీ అంటే సామూహిక మనసాక్షి భావన సిటీలలో వేరుగా ఉంటుంది, పల్లెటూర్లలో వేరుగా ఉంటుంది అనేది మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. సామూహిక మనస్సాక్షి రూపాల ఆధారంగా అంటే మనకి కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. అది సామాజిక బంధాల బలం, యాంత్రిక సంఘీభావం యొక్క లక్షణం. సామాజిక బంధాల బలం అంటే సోషల్ రిలేషన్స్. ఇప్పుడు సిటీలలో మనకు సామాజిక సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోరు, లేకపోతే ఈ పక్కనోడు ఈ పక్కన ఎవడు అనేది విషయం తెలియదు. అదే పల్లెటూరు అనుకోండి, నువ్వు ఎవరు తెలిసినా తెలియకపోయినా నువ్వంటే అందరికి తెలుస్తుంది. అందుకనే ఒక నానుడు ఉంది, నువ్వంటే అందరికి తెలియాలంటే పల్లెటూరులో ఉండాలి, నువ్వంటే ఎవరికి తెలియకూడదు అంటే సిటీలో ఉండాలి. అంటే అక్కడ యాంత్రిక సంఘీభావం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ప్రతి వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి తెలుసు. దాన్నే సోషియాలజీ ఏమంటారంటే ఫేషియల్ ఇంటరాక్షన్ అంటారు. ఇప్పుడు సిటీలలో ఫేషియల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. వాడు ఫోన్లో నువ్వు ఒక కాలర్కి ఫోన్ చేసావు అనుకోండి, ఇప్పుడు డయల్ ఒక నెంబర్ తెలుసుకోవాలంటే డయల్ చేస్తావు, పక్కన ఎవడు మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు. నీకు ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ అనేది సిటీలలో సాధ్యం కాదు. కానీ అదే ఒక పల్లెటూరుకి ఏంటంటే ఫేషియల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు మనిషిని చూస్తేగా నమ్మరు. నువ్వు ఫోన్లలో మాట్లాడి, మీకు ఇంటర్నెట్లో, మీకు యూట్యూబ్లో పడి అట్లా కూడా నమ్మరు జనాలు. అక్కడ సిటీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఏంటి అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. సిటీలోనేమో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్. ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, 1,80,60 లక్షల మంది ఉన్నారు. అది సాధ్యం కాదు. ఎట్లా అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ అనేది అది పట్టణ సమాజంలో సాధ్యం కాదు, కానీ గ్రామీణ సమాజంలో సాధ్యం అవుతుంది. దీనికి గల కారణాలు ఏంటని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎవరు ఎమ్మెల్యే. సామాజిక బంధాల బలం, యాంత్రిక సంఘీభావం యొక్క లక్షణం. ఇది 3 వేరియబుల్స్ లో డర్కైమ్ చెప్పాడు. సామూహిక మనసాక్షి మరియు వ్యక్తి యొక్క మనసాక్షి మధ్య సంబంధం. ఇక్కడ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్. ఒక వ్యక్తికి ఉండే ఒక మనసాక్షి మరియు ఈ యొక్క మొత్తం సమాజానికి ఉండే మనసాక్షి, ఈ 2 మనసాక్షుల మధ్యలో అనేది సంబంధం ఉంటుంది. సామూహిక మనసాక్షి యొక్క దశల సగటు తీవ్రత అంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దశ ఎట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొన్న మణిపూర్ విషయం జరిగేసరికి అది మొత్తం దాని యొక్క మానసిక సాక్షి అనేది చాలా ఎక్కువ తీవ్రంగా ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ దశలన్నింటిలోనూ ఎక్కువ లేదా తక్కువ దృఢత్వం అంటే దీంట్లో ఎక్కువగా ఒక్కొక్కసారి కలిసి ఉంటారు, గట్టిగా ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి ఏదో అలా చేస్తున్నప్పుడు నారాయణుడు ఒక కవిత రాశాడు, ఆ కవిత రాసేసి ఏదో అలా రాసి అట్లా చేతులు దులుపుకోవడం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఈ రకంగా ఈ సామూహిక మనసాక్షి అనేది వ్యక్తికి మరియు సమాజానికి మధ్యలో ఒక సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా సామూహిక మనసాక్షి యొక్క సగటు దశ తీవ్రతంగా ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అనేది చూస్తారు. మరీ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు అందరు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు, ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి మొత్తం అందరిని ఉంచుతారు. ఇది ఈ రకంగా సగటు మానసిక తీవ్రత ఉంటుంది. వీటన్నిటిలో ఒక్కోసారి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం సామూహిక మానసిక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు.
సమాజంలో విశ్వాసాలు మరియు ఆంక్షలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు అవకాశాలు అంత తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల యాంత్రిక సంఘీభావం ప్రభావం ఉన్న చోట బలమైన మరియు విస్తృతమైన సామూహిక మనస్సాక్షి ఉంటుంది. ఎక్కడైతే సమాజంలో విశ్వాసాలు మరియు ఆంక్షలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అవకాశాలు అంత తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే వ్యక్తిగా నువ్వు ఎదగాలి అంటే సిటీకి రావాలి. అదే మన పల్లెటూరులో ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది బలమైన విస్తృతమైన మానసిక మనస్సాక్షి ఉంటుంది. అంటే చాలా బలమైనటువంటి కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఊరికి జరిగిందంటే ఊళ్ళో అందరూ వచ్చి ఆడవాళ్ళు మొగలంతా ఎగబడతారు. అంటే సామూహిక మనస్సాక్షి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది విస్తృతంగా ప్రజల కార్యకలాపాల్లో సామరస్య సంబంధాలు తెస్తుంది. అంటే ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి సపోర్ట్ చేయాలంటే అది పల్లెటూరులోనే చేస్తాడు. సిటీలలో ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి చచ్చిపోయినా కానీ వాడు పట్టించుకోడు. ఎందుకంటే సిటీ వేరు, పల్లెటూరు వేరు. అక్కడ మానసిక ఈ యొక్క విస్తృత మానసిక సంబంధాలు ఉంటాయి. అదే ఈ యొక్క సిటీలలో ఉండవు. ఇది మొత్తం సమాజాన్ని కలిగి ఉంటుంది, లేదా సంఘం యొక్క ముఖ్యంగా అవతరవుతుంది. అంటే ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది మొత్తం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, లేకుంటే మొత్తం సమాజం అనేది పల్లెటూరు అనేది ఎంత మానసికంగా దగ్గర సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సామూహిక మనస్సాక్షి విషయాల ఆధారంగా అంటే ఒక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఎవడు ఒక చోటు నువ్వు రారా నాకు ఈ పని అంటే రాడు, వానికి కూడా ఆ పని అవసరం ఉంది అంటే వస్తాడు. ఇప్పుడు విద్యార్థులంతా ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు నిన్న నేను పోతా ఉంటే ఇక్కడ అందరు పిల్లలంతా టీపీఎస్సీ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేయాలి అని చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎగ్జామ్ ఇంకొక 2 నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మీరు చదువుకోవడానికి కుదురుతుందని పిల్లలు అంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ పోన్ చేస్తే ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్ పెట్టడం అనేది చాలా చాలా కష్టం కాబట్టి ఇప్పుడే పెడతామని ప్రభుత్వం అంటున్నది. విద్యార్థులు ఏమో లేదు ఇప్పుడు కాదు కొంచెం చేపిన తర్వాత పెట్టాలి. అంటే ఒక విషయాన్ని బట్టి నీకు సంఘీభావం వస్తుంది. అంటే నువ్వు చెప్పే తీసుకున్నటువంటి అంశము దాన్ని బట్టి నీకు సంఘీభావం అనేది వస్తుంది. అది కలెక్టివ్ కాన్షియస్. అంటే విద్యార్థులకు మొత్తం కదలాలంటే ఏదో ఒక విద్యార్థికి సంబంధించిన విషయం అయితేనే ఎక్కువ కదులుతారు. అదే వ్యవసాయదారులకు సంబంధించిన వాళ్ళ విషయం అంటే వ్యవసాయదారులు కదులుతారు. స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయం అయితే స్త్రీలు కదులుతారు. ఈ రకంగా సామూహిక మనస్సాక్షి అనేది విషయాల ఆధారంగా ఉంటుంది అనేది మనకు చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సమాజం సాధారణ విశ్వాసాలు మరియు ఆంక్షలను నియంత్రించబడుతుంది. ఆ సమాజంలో సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినందున ఇది జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ, ఇప్పుడు అసలైనటువంటి విషయానికి వచ్చాం. మన సిటీ ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటే శ్రమ విభజన అనేది సేంద్రియ సంఘీభావానికి ఒక ఆవశ్యక స్థితి అని డర్కీమ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. శ్రమ విభజన అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీకి చాలా ముఖ్యమని ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఈ యొక్క పని విభజన లేకుంటే ఈ శ్రమ విభజన అనేది ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీకి అది పునాది అని ఆయన చెప్పాడు. ఇది సామాజిక సారూప్యత ద్వారా ఏర్పడిన దాన్ని క్రమంగా భర్తీ చేస్తుంది. ఇక్కడ వ్యక్తి సమాజం కలిగి ఉన్న భాగాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో సమాజంలో అనేది సామాజిక బంధాల ద్వారా పరస్పరం అనుసంధానించబడిన విభిన్న మరియు నిర్దిష్ట విధుల యొక్క అమరిక. ఈ భావంలో వ్యక్తుల మధ్య వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి. ప్రతి వ్యక్తి తన నిర్దిష్ట కార్యాచరణ క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాడు మరియు తాను లేదా తను ఆ ప్రాంతాన్ని మాత్రమే పరిమితం చేసుకుంటాడు. అందువల్ల వ్యక్తి యొక్క మనసాక్షి సామూహిక మనసాక్షి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్. సిటీలో ఏంటి అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు. అంటే వాడు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, వ్యక్తిగతమైనటువంటి వారి యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ ఇది ఉంటుంది. ఉదాహరణకి వాచ్ రిపేరర్ ఉంటాడు. వాచ్ రిపేరర్స్ మండలంలో కానీ జిల్లా కేంద్రాల్లో కానీ హైదరాబాద్లో వాని పని ఏంటి అంటే వాడు దాని మీదనే వాడు ఫోకస్ చేస్తాడు. బైక్ రిపేరర్ ఉన్నాడు. బైక్ రిపేరర్ ఏం చేస్తాడండి, బైక్ అనేది వాడు దాంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ ఇక వాడు కదా. అట్లా మొత్తం మెకానిక్, వాచ్ మెకానిక్ కానీ, రేడియో మెకానిక్, టీవీ మెకానిక్, కంప్యూటర్ మెకానిక్, లేకుంటే రిపేరర్, ఇట్లా మనం రిసీవింగ్ మిషన్ రిపేరర్, ఇట్లా మొత్తం ఏ రిపేర్ తీసుకున్నా కానీ మనకేంటి అంటే అది మొత్తం సమాజం మొత్తం ఈ యొక్క నైపుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పల్లెటూరు అట్లా కాదు. అట్లా అది పల్లెటూరు అనేది వ్యవసాయం అంటే ఎవరైనా చేయవచ్చు. కానీ నైపుణ్యాలతో ఉన్న పని, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మెకానిక్ బండి తెలుసుకోవాలంటే నాకు తెలిసి ఒక 2 సంవత్సరాల పాటు నువ్వు ఒక సీనియర్ మెకానిక్ దగ్గర పనిచేయాలి. అంటే 2 సంవత్సరాలు పనిచేస్తే కానీ నువ్వు సైకిల్ మెకానిక్ కానీ, లేకుంటే ఏదైనా ఒక మెకానిక్, ఒక వాచ్ రిపేరర్ కానివ్వండి,
ఏదైనా ఒక మెకానిక్ పని నేర్చుకోవాలంటే 2-3 సంవత్సరాల పాటు నువ్వు అసిస్టెంట్గా చేస్తే కానీ నీకు తెలియదు ఏసీ మెకానిక్ కానీ. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆర్గానిక్స్ ఈ యొక్క శ్రమ విభజన అనేది చాలా ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యము. దాంట్లో మళ్ళీ కౌశల్యం అంటే ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే అవసరం. ఎందుకు ఇది అవసరం వస్తుంది అంటే ఇమెల్ డర్కీమ్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ యొక్క పెరుగుతున్నటువంటి సమాజం యొక్క అవసరాల దృష్ట్యా, పెరుగుతున్నటువంటి సమాజ అవసరాల దృష్ట్యా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది చాలా ముఖ్యమని ఆయన చెప్తాడు. అట్లా ఈ యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ పల్లెటూళ్ళలోనేమో ఈ యొక్క సామూహిక ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తి ఎక్కువగా తన యొక్క స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రాలు, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అతను ఎక్కువగా ఇక్కడ అనుభవిస్తాడు. ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది సిటీ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ అండి. ఇది ఎట్లా అంటే చాలా సంక్లిష్టమైంది. ఇప్పుడు ఒక ఎంత సంక్లిష్టమైంది అంటే మనం ఒక పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే దాంట్లో ఒక 5-6 డాక్టర్లు వస్తాడు. ఒకడు హార్ట్ సర్జన్ ఉంటాడు, ఒకడు ఇప్పుడు ఒక ఆపరేషన్ చేయాలంటే నీకు ఎనస్థీషియా ఇచ్చే ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు. వాడు అనస్థీషియా కనుక అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కన్ను దెబ్బతింటే నీ కన్ను రిప్లేస్ జరుగుతుంది, లేకపోతే నీకు మన ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఏం ఆపరేషన్? ఈ యొక్క కిడ్నీ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. కిడ్నీ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 3-4 డాక్టర్లు ఉంటారు. ఆ డాక్టర్లు ఏంటి అంటే ఒకడేమో కిడ్నీ తీయడానికి, దాన్ని రిప్లేస్ చేయడానికి, దాన్ని చూడడానికి, ఇంకోటి అనస్థీషియా అనే ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు. ఆ అనస్థీషియా డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఏ మోతాదులో అనస్థీషియా అంటే మనం వాడు మన డాక్టరు కత్తి పెట్టి కోసినప్పుడు అదేంటంటే మనకు నొప్పి లేకుండా అనస్థీషియా ఇస్తారు. అంటే మనకు అది అర్థం కాకుండా అనస్థీషియా కనుక కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయిందనుకోండి మనిషి చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే దాన్ని బట్టి నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే అనస్థీషియా ఇవ్వడం అనేది అది చాలా 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 కేర్ఫుల్గా, చాలా భద్రంగా, చాలా తెలివిగా, చాలా సున్నితంగా చేయవలసినటువంటి పని. అది ఒక్కసారి కింది మీద అనుకోండి ఎనస్థీషియా ఎక్కువైనా మనిషి చచ్చిపోతాడు, తక్కువైనా పెయిన్ భరించలేదు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి 4-5 ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్లు ఉండాలి అంటే దాని ఏంటంటే శ్రమ విభజన అనేది అది జరిగింది. ఎనస్థీషియా డాక్టర్ ఎనస్థీషియానే ఇస్తాడు, ఇక వేరే వాడు పని చేయడు. అంటే దాన్ని అక్కడ శ్రమ విభజన అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఇట్లా కొన్ని లక్షల మంది, కొన్ని కోట్ల మంది వివిధ రకాలైనటువంటి విభజనకు గురయ్యి దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్కి గురయ్యి ఉంటారు. కాబట్టి శ్రమ విభజన అనేది మనకు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ముఖ్యం. మరి ప్రధానంగా సిటీ లైఫ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు మనకు ఎరువులు వేస్తారు, పల్లెటూరులో ఎరువు వేస్తారు, కెమికల్ వేస్తారు, చేనులకు పత్తికి రోగం వస్తే చేను వేస్తారు. ఆ కెమికల్ ఎవరు తయారు చేస్తారు? అది ల్యాబ్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ సైంటిస్ట్ ఏ మోతాదులో మనం మందు కలిపితే ఆ పురుగు చచ్చుద్ది అనేది మనకు వరి చేనులో కానీ లేకపోతే చిలకలలో కానీ లేకుంటే గ్రౌండ్ నట్లో కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా ఎవరు చేస్తారు అంటే ఏ మోతాదులో దాన్ని మందిస్తే అది పోయిద్ది అనేది అది ఈ యొక్క సైంటిస్ట్ చేస్తాడు. అంటే దాన్ని ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే శ్రమ విభజన జరుగుతుంది ఇక్కడ. మీరు అందుకనే చూస్తూ ఉంటారు ఊర్లలో పోతే నవక్రాన్ అని లేకపోతే ఎండ్రిన్ అని చాలా మంది పల్లెటూళ్ళలో ఆత్మహత్యలన్నీ ఎట్లా చేసుకుంటారు. ఎండ్రిన్ తాగింది రావాళ్ళు అందులోనే చనిపోయారు అని చెప్తారు. ఎండ్రిన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా విషయం ఎక్కిపోతుంది. దాన్ని తయారు చేసేవాడు సిటీలో తయారైంది, పల్లెటూరులో తయారు కాదు. దానికి ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ జరిగి అట్లా ఎక్స్పర్టైజ్ అయ్యి అది ఆ మందులు తయారైతాయి. ఇప్పుడు మన ఫార్మా కంపెనీలు కానివ్వండి లేకపోతే సిప్లా కంపెనీలు కానివ్వండి, నీకు మెడిసిన్ మొత్తం సిటీలలో ఒక ఎక్స్పర్టైజ్డ్ కమ్యూనిటీ. ఈ మెడిసిన్ అయితే ఇంకా నేను కరెక్ట్ దానికి వచ్చాం. మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ తయారు చేయడానికి కొన్ని 100 రకాలైన రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అంతెందుకు ఇప్పుడు మనకు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందండి? కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మొత్తం సైంటిస్టులంతా అది అసలు దాని మీద పరిశోధన చేసి మొత్తానికి హైదరాబాద్లో కూడా ఆ డోసును ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే దానికి ఎంతో రకమైనటువంటి ఎక్స్పర్ట్ అనేది ఉండాలి. సిటీలోనే సాధ్యమైంది. ఇప్పుడు దీక్షగుంటలోనో లేకపోతే సూర్యపీడిలోనో ఇంకేదో ఊర్లోనో మనం దాన్ని ఆ మందును అదేంటి దానికి మన ఎక్స్పర్టైజ్ దాన్ని తయారు చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. అది సిటీలో పెద్ద మిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కంప్యూటర్లు ఉంటాయి, నిర్దిష్టాన్ని, గరిష్టాన్ని, వాల్యూమ్ని, ఇంటెన్సిటీ. కంప్యూటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గణాంకాలు చేసేదాన్ని. అంటే
ఒక ఒక లెక్కను ఒక మంత్రం మనం కనుక్కుంటే అది ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది, దాని యొక్క ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంత పనికి వస్తుంది అని చెప్తుంది కంప్యూటర్. కొన్ని వందల కంప్యూటర్లు ఉపయోగించి దాన్ని ల్యాబ్లలో దాని నిర్దిష్టతను ప్రమాణాన్ని చూసి అప్పుడు అది జనాలలోకి పంపిస్తారు. అది మనిషికైనా కానీ ట్రయల్స్ అంటారు. దాన్ని ట్రయల్స్ అంటే ఒక మందుని కానీ ఒక దాన్ని సమాజంలో పంపించే ముందు దానికి చాలా ట్రయల్స్ జరుగుతాయి. అది అవన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాతనే అది జనాలకు పోయింది. అది మన పంటలకు వేసే మంది అయినా కానీ, మనకు మనుషులకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ, ఇంకేదైనా జరిగినటువంటి విషయాలు కానీ అది మొత్తంగా ఇట్లా జరిగిన తర్వాతనే అది ప్రజల్లోకి పోయింది. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే సిటీలు అనేటివి పూర్తిగా ఒక ఒక కౌశల్యం కలిగి, ఒక నిపుణత కలిగి, ఒక డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కలిగి ఈ రకంగా ఉంటాయి. దీన్ని ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి చాలా సింపుల్గా అవపడుతున్నది, కానీ అది మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తే అది చాలా చాలా దాని మీదనే ఈ యొక్క సమాజం మొత్తం ఈ ఆధునిక సమాజం ఆధారపడి ఉన్నది. దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తాడు అంటే ఎంఎల్ డర్కైమ్, ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది ఇప్పుడు నేను చెయ్యి ఊపుతున్నాను, ఈ చెయ్యి అనేది మెదడుకి కళ్ళకి నా గుండెకు వేరే శరీరం కాళ్ళకి కాలు వేళ్ళకి చెల్లి వేళ్ళకి ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయినాయి. కానీ అంటే ఇది ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటే ఒకదానికి ఇవన్నీ ఈ చేయి పని చేస్తే కనిపని కనిపిస్తుంది, కానీ ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. దీన్ని ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అని చెప్తాడు. సిటీలు అనేటివి ఈ రకంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి ఎందుకు మారుతుందా అంటే రెండు విషయాలు చెప్తాడు. ఒకటేమో డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి జనాలు మారుతారు. ఇంకోటి ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరగడము, ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరగాలి. కాబట్టి ఈ ఎక్స్పర్టైజ్ వస్తాడు అనేది మనకు చెప్తాడు. ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీలో సామూహిక మనసాక్షి యొక్క కొత్త రూపాలు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటే పట్టణాలలో ఉండే సాలిడారిటీ. ఈ సేంద్రియ సంఘీభావము ఎక్కువగా ఉన్న సమాజాల్లో సాధారణ సమాజాలు కూడా చక్కగా నిర్వహించబడతాయి. సామాజిక నిర్మాణం కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. మరియు సెగ్మెంటల్ సామాజిక నిర్మాణం వ్యతిరేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఒక గ్రామీణ వాతావరణం పట్టణానికి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి తేడాలు ఉన్నాయి. అక్కడ చాలా సాదాసీదా ఉంటారు. ఒక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్, ఫేషియల్ రీడింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సిటీలలో వేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. వ్యవస్థీకృత సామాజిక నిర్మాణం వివిధ అవయవాల వ్యవస్థ ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. ప్రతి ఒక్క అంటే నిర్దిష్ట పాత్ర కలిగి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి విషయం కూడా సిటీలలో ఎట్లా ఉంటుందంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే శ్రమ విభజన అనేది ప్రతి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పనులలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకున్నాను, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక టీవీ స్టూడియోలో ఒక పేపర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో కూర్చేవాళ్ళు, ఎడిటర్స్, సబ్ ఎడిటర్స్, లాంగ్వేజ్ కరెక్షన్స్, కలర్ ప్రింటింగ్ చూసేవాళ్ళు, లైటింగ్ చూసేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత పేపర్ను ఇంటికి చేర్చేవాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉంటుంది. ఇది నిర్దిష్టమైనటువంటి పాత్ర. ప్రతి వ్యక్తి కూడా నిర్దిష్టమైన పాత్ర ఉంటాడు. కార్టూనిస్ట్ ఉన్నాడు శ్రీధర్, ఆయన ఈ మధ్యలో ఈనాడు నుంచి రిజైన్ చేశారు. ఆయన అది ఒక కార్టూన్సే వేస్తాడు, ఆయనకి వేరే పని ఏం చేయడు. పేపర్ ఆయన వేసిన కార్టూన్ అనేది ఒక పక్కన వస్తుంది. ఇప్పుడు అక్బర్ ఉన్నాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో, ఆయన ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కార్టూన్ వేస్తాడు. అట్లా వేయడం ద్వారా అనేది అది ఒక నిర్దిష్టమైన పని. ఆయన పెయింటింగ్ తప్ప వేరే పని ఏం చేయడు. ఈ రకంగా ఒక స్పెషలైజ్డ్ అనేది అంటే ఒక కౌశలంతో కూడుకున్నటువంటి కొన్ని పనులు వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు. కాబట్టి అది వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటాం. ఇది చాలా చాలా ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక సోఫిస్టికేటెడ్ వేలో ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది. సిటీలు మొత్తం ఒక రోజు ఊహించుకోండి మీరు, హైదరాబాద్ కానీ, న్యూయార్క్ సిటీ కానీ, జపాన్ కానీ, ఒక రోజు దీని నిర్వహణలో ఎన్ని లక్షల మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారో మీరు ఒకసారి ఊహించుకోండి. ఒక మున్సిపాలిటీ వాడు ఒక రోజు రాకపోతే మొత్తం దుర్గంధం వస్తుంది. ఒక రోజు నీళ్లు రాకపోతే మొత్తం సిటీ మొత్తం ఎండిపోయింది. అంటే ఆ నీళ్లు చేసేవాడు ఎప్పటికప్పుడు రెడీగా ఉండాలి అని అర్థం. అంటే ఒక రోజు సిటీ నిర్వహణలో కొన్ని లక్షల మంది కౌశలం కలిగిన వాళ్ళు, నీకు జనాభా మన శ్రమ విభజన జరిగి వాళ్ళ పనులు చేసిన సిటీ రన్ అయిపోయింది. ఒకరోజు ట్రైన్లు ఎంఎంటీఎస్ ఆగిపోతే మొత్తం సిటీ మొత్తం ఆగిపోయింది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆగిపోతే సిటీ మొత్తం ఆగిపోయింది. అంటే సిటీ మొత్తం కూడా ఒక శరీరం లాగా ఎప్పటికీ ప్రతి ఒక్కొక్క చెయ్యి కన్ను పని ఎట్లా చేస్తుందో అదే ప్రతి విభాగం కూడా, సిటీలో ఉన్న ప్రతి విభాగం కూడా వాళ్ళ పనులు చేయడం వల్ల ఈ సిటీ అనేది అది చాలా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీస్ అండ్ యూరోపియన్ సొసైటీస్ ఆర్ ఆర్గానిక్ సొసైటీస్.
ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజాలు 20వ శతాబ్దపు సమాజాలు మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాగు అంటే సేంద్రియ సంఘీభావం కలిగినటువంటి సమాజాలు ఇవి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా కొన్ని లక్షల మంది విభజనతో కూడుకొని ఉంటాయనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఫార్మల్ ఆధారంగా సేంద్రియ సంఘీభావం యొక్క స్థితిలో సామూహిక మనసాక్షికి ఏ రూపాన్ని తీసుకుంటుందనే ప్రశ్నకి ఇప్పుడు మనం తిరుగుతాం. సామూహిక మనసాక్షి యొక్క పరిమాణము, దాని తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మకత పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత దర్కుహెం సామాజిక మనసాక్షి రూపాల గురించి వాదించాడు. ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్థిరంగా ఉంటుంది లేదా బహుశా తగ్గిపోతుంది, అయితే దాని తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మక పాత్ర క్షీణిస్తుంది. శ్రామిక విభజనలో ప్రగతిశీల అభివృద్ధి ద్వారా సమాజం యొక్క పురోగతి సామూహిక రాష్ట్రాల తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మకతలో క్షీణతకు దారితీస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది ఈ యొక్క ప్రగతిశీల అభివృద్ధి ద్వారా సమాజం యొక్క పురోగతి సామూహిక రాష్ట్రాల తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మకతలో క్షీణతకు దారితీస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రెస్ అనేది సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనేది మనకు ఎమ్మెల్ డర్కీమ్ చెప్తున్నాడు. సామూహిక మనసాక్షి యొక్క వ్యక్తులను సామూహిక దిశలో తీసుకెళ్ళడానికి తక్కువ బలం ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. సామూహిక మనసాక్షి ప్రవర్తన నియమావళి అనిశ్చితంగా మారడంతో ఒక వ్యక్తి స్వీయ ప్రతిబింబం కోసం ఎక్కువ అవకాశం పొందుతాడు. ఇది స్వీయ స్వేచ్ఛకు మరింత అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. సిటీలో ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి బాగా రాస్తున్నాడు అనుకోండి, ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు. ఈ బాగా రాసే వ్యక్తిని అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంటే సిటీలో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఎక్కువ. ఇప్పుడు శ్రీరామ్ రాస్తాడు పాటలకి, లేకుంటే చంద్రబోస్ మొన్ననే ఆస్కార్ అవార్డు పొందాడు నాటు పాటకి. అంటే ఆ పాటలు రాయడానికి నేను 9 నెలలు తీసుకున్నానని చెప్తున్నాను. అంటే గ్రామీణ వాతావరణం, జొన్న రొట్టె, ఆ తర్వాత పండు మిర్చి కారం అనే ఈ పదాలను వాడడానికి కూడా ఆయన అక్కడ పరిశోధన పట్టంగా రాశాడు అని చెప్తారు. అంటే దాంట్లో ఇక్కడ వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, అతని ప్రతిభకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఇది సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అనేది ఈ యొక్క సిటీలోనే సాధ్యం. అది పల్లెటూరులో వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అంటే మీరు రాసుకుంటా కూర్చుంటా అంటే వాళ్ళు కూర్చొని ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే నేను కవితలు రాస్తే ఒక్కొక్కసారి తిట్టేవాళ్ళు, ఏంట్రా మీకు దుకాణం పని లేదా, లేకపోతే వ్యవసాయం పని లేదా, కొట్టు పని లేదా, రాయడం ఏంటి. సిటీలో అట్లా ఉంటుంది. నువ్వు రాస్తే నీకు డబ్బులు ఇస్తారు. ఒక పాట రాస్తే నీకు ఇన్ని లక్షలు ఇస్తారు. గుల్జారు ఒక పాటకు 10-12 లక్షలు తీసుకుంటారు. నాకు తెలిసి తెలుగు వాళ్ళలో కూడా ఒక పాట రాస్తే నాకు తెలిసి 5-6 లక్షలు, అంటే బాగా పేరు పొందిన రచయితలు 5-6 లక్షలతో తక్కువ తీసుకో. మరి అదే ఒక 5-6 లక్షలు నువ్వు వ్యవసాయం చేస్తే వస్తారా? అది ఎందుకంటే నువ్వు రాయగలుగుతావు, వాళ్ళకి అవసరం ఉంది. అంటే అది అవసరం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రకంగా మనకు సమాజాన్ని ఈ యొక్క డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ శ్రమ విభజన జరిగింది. సేంద్రియ సంఘీభావం అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ సిటీగా అనేది ఈ యొక్క దీని మీద, ఈ యొక్క శ్రమ విభజన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, ఆ తర్వాత క్రియేటివిటీ అంటే సృజనాత్మకతకు సిటీలలో ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది. పల్లెటూరులో కూడా సృజనాత్మకత ఉంది, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉంది, కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ట్రెడిషన్స్ మీద ఆధారపడతారు. సింపుల్ సొసైటీ కాబట్టి వాళ్ళు అంతగా తెలియదు. కొత్త ఆలోచన వచ్చిందంటే వాళ్ళు అంతగా తొందరగా వాళ్ళకు అర్థం కాకపోవచ్చు. రోజు రోజుకి వేగవంతంగా పరిశోధన మారుతుంది. సమాజాన్ని వాళ్ళకు కావాల్సినవి అందించే బాధ్యత కూడా పరిశోధకుల మీద ఉంది, శాస్త్రవేత్తల మీద ఉంది. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా పరిశోధన చేస్తారు, కొత్త విషయాలు కనుక్కుంటారు. అది ప్రజలకు అర్థం కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఉదాహరణకి మొదట్లో ట్రైన్ నడిచినప్పుడు ఏమైంది అంటే మాలాంటి పల్లెటూర్లలో అసలు జనాలు భయపడిపోయేవాళ్ళు, అంటే పడిపోయిద్దేమో. ఫస్ట్లో కంప్యూటర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనిషి నమ్మలేదు. ఎట్లా అంటే ఒక మనిషి ఒక వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడడం ఏంటి, అది మనకు చూసి, అంటే ఇప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడడం, అసలు వైర్ లేకుండా ఫోన్ ఉండడం అనేది కూడా ఒక ఆశ్చర్యం. దాన్ని ఎంతో పరిశోధన చేసేసి వైర్ లేకుండా ఫోన్ చేసి, సెల్ ఫోన్ ఉంది. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ అనేది అసలు వైరే ఉండదు దానికి, కానీ మన తరంగాల ద్వారా అది మనం మాట్లాడుతున్నాం. అది ఎంత సాధ్యమైంది? ఒక సెల్ ఫోన్ అనేది నువ్వు పోతా మాట్లాడుతున్నట్టు అది ఎంత సాధ్యమైందంటే అది ఎట్లా సాధ్యమైందంటే ఈ యొక్క పట్టణాలలో ఉండే ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి, సృజనాత్మకలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి అది ఒక పరిశోధన ఫలితంగా వచ్చినటువంటి విషయమే సెల్ ఫోన్. అది మొదట్లో ఆర్మీ వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు సామాన్యులకు వచ్చింది. అది అంటే ఇట్లా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, పరిశోధన, రకరకాల భిన్నమైనటువంటి శ్రమ విభజన, రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు సిటీలో ఉంటారు. అది ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ లేదా సేంద్రియ సంఘీభావం చెప్తారు. విషయాల ఆధారంగా అంటే ఒక మనిషి సామూహికంగా, మానవాధారికంగా, లౌకికంగా, హేతుబద్ధంగా మారుతుంది. అంటే ఒక సిటీలలో రేషనల్గా ఆలోచిస్తారంటే చదువుకోవడం వల్ల ఇట్లా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిల అబ్బాయిలు ఉదాహరణకు చెప్తాం.
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మాట్లాడుకోవడం అనేది ఊర్లో అయితే తక్కువ. అదే మీరు సిటీలో తీసుకున్న ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మీకు కొంత స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి. కానీ అదే పల్లెటూరు విషయాలలో మీరు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మాట్లాడుకోవడం అంటే ఇక అది ఏదో పెద్ద అది అర్జెంట్ అవుతారు. అంటే ఎందుకు ఇది ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే సిటీలో అనేటివి హేతుబద్ధం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అది లౌకిక విషయాలు, సెక్యులర్ విషయాలు. నువ్వు ఏ కులమా, ఏ మతమా, ఏ ప్రాంతమా చూడాలి. మీకు మీకు ఎక్స్పర్ట్ ఉందా? ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, వాడి కులాలు మతాలు చూస్తారేమో కానీ తక్కువ. మీకు వానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తారు. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి, మా ఊరు అబ్బాయి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ చేశాడు. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మన సెల్ ఫోన్లో ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాడు, అది స్క్రీన్ కదులుతూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటారు. అది చేయడం వల్ల అబ్బాయికి సాఫ్ట్వేర్లో జాబ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత బెంగళూరు చేశాడు, ఆ తర్వాత యూఎస్ వెళ్ళాడు. అంటే దీన్ని నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆధునిక ఈ యొక్క కేంద్రీయ లౌకికంగా ఉంటుంది, హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది, ఇది మానవ ఆధారితంగా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ విషయాలు అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ సామాజిక పరిస్థితి సమాజము నుండి సామూహిక ఉత్సుకత విలువలను బలహీనపరచడం పరుస్తాయి. మతపరమైన డొమైన్ అధిక స్థాయిలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుంది మరియు శాస్త్రీయ విధానం పెరుగుదలతో సామూహిక మత విశ్వాసాలు మరియు భావాల యొక్క బలమైన డోమ్ తగ్గడం ప్రారంభిస్తుంది. మానవ ప్రయోజనాల కంటే ఉన్నతమైన సమాజంలో అతీంద్రియ పాత్రలు వారి మెరుగును ఎక్కువగా కోల్పోతారు. అంటే సమాజంలో ఈ యొక్క హేతుబద్ధత ఇవన్నీ పెరగడం, లౌకికవాదం పెరగడం వల్ల ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి విషయాలు, మత విశ్వాసాల యొక్క బలమైన డొమైన్ పెరగడం ప్రారంభిస్తుంది. అంటే దాని యొక్క ప్రభావం తక్కువ అవుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఉదాహరణకి మీకు ఒక బెస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తాను. సిటీలో అమెరికా లాంటి దేశంలో క్రిస్మస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరైనా ఈరోజు మేము క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటాం అని చెప్పారట. టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ హాలిడే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పండుగ జరుపుకుంటారు కానీ దానికి ఒక హాలిడేగా చెప్తారు. కానీ మీరు ఈరోజు క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నాం, మన ఇండియాలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈరోజు రంజాన్ చేసుకుంటున్నాం, ఈరోజు లేకుంటే ఈ దివాళీ చేసుకుంటున్నాం అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. అది వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారంటే సిటీలలో ఎందుకు మనకి ఇదంతా అని ఈరోజు మేము హాలిడేలో ఉన్నామంట. అంటే వాళ్ళు ఆ రోజు ఏదో పండుగ చేసుకోవడం ఏదో చేస్తున్నారు, దాన్ని కూడా వేరే వాళ్ళు హర్ట్ కావద్దు అంటే అట్లా సెక్యులర్గా, లౌకికంగా, హేతుబద్ధంగా డాక్టర్ ఇప్పుడు మనుషుల్ని పల్లెటూరులో ఏరా పోరా అని అట్లా పిలుస్తారు, కానీ సిటీలలో పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడ లౌకికంగా వాడు మనిషే కదా, వాడు మనం ఏరా పోరా ఎందుకనా అని సార్ అని పిలుస్తారు సిటీలలో. కానీ అదే ఏమ్రా ఎల్లిగా, ఏమ్రా మల్లిగా అని పల్లెటూరులో పిలుస్తారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సిటీ అనేది చదువుకోవడము, లౌకికము, హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది ఈ రకంగా ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి ప్రభావం ఇక్కడ ఈ యొక్క సిటీలలో తక్కువ ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొత్తంగా ఈ పాఠంలో ఈరోజు మనం యాంత్రిక మరియు సేంద్రియ రకాల సంఘీభావాల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ మొదటి ఆధారం మొదటి వ్యత్యాసం నిర్ణయాత్మకమైనది అయితే, రెండవది రకరకాల వ్యవహారాలను మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాము. మూడవ సామూహిక మనసాక్షి యొక్క లక్షణాలతో వాటి రూపం మరియు కంటెంట్ ఏంటో కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం. అంటే మొత్తంగా ఈరోజు పాఠంలో మొత్తం సమాజం అనేది ఒక సాదాసీద సమాజం నుంచి ఒక పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి, ఒక గిరిజన తాండాల నుంచి, లేకుంటే ఒక హ్యామ్లెట్ నుంచి, ఎక్కడో అట్లాంటి వాతావరణం నుంచి మండలాలుగా, జిల్లా కేంద్రాలుగా, రాష్ట్ర రాజధానిగా, విదేశాలకు, ప్రపంచ నగరాలుగా ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనం రెండు రకాలైనటువంటి సంఘీభావాల మధ్యలో అనేది ఎట్లా మారుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఒకటేమో పల్లెటూరు దాన్ని సింపుల్, దాన్ని సేంద్రియ సంఘీభావాన్ని ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు, దాన్ని మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటారు. ఈ రెండు సంఘీభావాలు మనం ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠం తెలుసుకుందాం. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం, ఒక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. పల్లెటూరులో అయితే సింగులారిటీ మీద అక్కడ కలెక్టివ్ మనస్సాక్షి ఉంటుంది. ఇదే ఇక్కడైతే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, వీటి మీద ఎక్కువగా ఈ సిటీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది మన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలుగా, లేకపోతే రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలుగా, ఎకానమిస్ట్గా చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది మనకు ఇక్కడ ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇతను రకరకాలైనటువంటి ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఎట్లా మనుషులు ఉంటారు, ఎట్లా ఆత్మహత్యల మీద రాశాడు, ఒక సమాజం ఎట్లా చదవాలి, ఒక సామాజిక శాస్త్రం ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలనేది కూడా ఎమ్మెల్యే రకరకాల వాటిలో ఆయన
చెప్పడం జరిగింది. ఇంతటితో ఈ పాఠాన్ని మనం ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటివరకు సెలవు. నమస్కారం. ఉంటాను.
নমস্কাৰ। আমি ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত জৈৱিক বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বা জৈৱ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই আলোচনাত আমি বিভিন্ন মতবাদসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে তাত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত আমি বিশেষকৈ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি বিশেষকৈ লেমাৰ্কিয়বাদ, নৱ লেমাৰ্কিয়বাদ বা লেমাৰ্কিয়বাদৰ যি সমালোচনা হৈছিলে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ডাৰউইনৰ মতবাদ সম্পৰ্কেও আমি কিছু পৰিমাণে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি মূলতঃ ডাৰউইনৰ মতবাদ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। ডাৰউইনৰ মতবাদসমূহ আমি ডাৰউইনৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানো। চাৰ্লছ ডাৰউইন তেওঁ এগৰাকী ব্ৰিটিছ প্ৰকৃতিবিদ আছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি পেলাই বিগল নামৰ এখন জাহাজত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তু প্ৰাণীৰ কিদৰে এইবিলাকৰ কিদৰে এটা সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ যিটো গতি কৰাৰ যিটো প্ৰথা সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁ যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰে সেইখিনি তেওঁ পিছত 1859ত অৰিজিন অফ স্পেচিছ নামৰ এখন গ্ৰন্থত তেওঁ গোটেই কথাখিনি লিখি গৈছিল। ডাৰউইনৰ মতবাদৰ মূল তথ্যসমূহ হ'ল যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ বা জনসংখ্যা কিদৰে অধিক হৈ যায়, যাৰ ফলত কিছুমান প্ৰজাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকে প্ৰাকৃতিক তাৰতম্য, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ তাৰতম্য কেনেকৈ হয় সেইটো বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। তৃতীয় কথাটো আছিলে তেওঁৰ যে অস্তিত্বৰ বাবে প্ৰাণীসমূহৰ মাজত বা প্ৰজাতিসমূহৰ মাজত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় বা সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকে। ঠিক সেইদৰে আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছিলে, 4 নম্বৰ কথাটো কৈছিলে প্ৰাকৃতিক বাছনি আটাইতকৈ উপযুক্তজনহে জীয়াই থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে যিজন আটাইতকৈ উপযুক্ত তেওঁকহে জীয়াই ৰাখে। তাৰপিছত তেওঁ 5 নম্বৰ কথা এটা কৈছিলে যে নতুন প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি। গতিকে এই 5টা মূল তথ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ যিটো মতবাদ অৰ্থাৎ ডাৰউইনৰ যিটো মতবাদ এইটো প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এতিয়া আমি প্ৰথম তথ্যটোৰ কথা কওঁ, যিটো কোৱা হৈছে যে জনসংখ্যা সদায় বাঢ়ি গৈ থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ, পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰজাতিৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ মূল কথা হ'ল যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগে। এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এটা প্ৰজন্মত যিমান জনসংখ্যা আছে পিছৰ প্ৰজন্মটোত তেওঁলোকে জনসংখ্যা কিছু পৰিমাণে বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মত আৰু বাঢ়ি যায়। এইদৰে এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহ ক্ৰমান্বয়ে যিমান আছিল প্ৰথম অৱস্থাত তাতকৈ লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। ইয়াৰ ফলত এটা অসুবিধা হয় কি যে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি ঠিকেই হ'ল, কিন্তু সেইমতে খাদ্য বাসস্থান তাৰ বৃদ্ধি নহয়। অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত জনসংখ্যাটোৰ সেই প্ৰজাতিটোৰ যিমানবোৰ প্ৰাণী আছিল সেইবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ একোটা অঞ্চলত বাস কৰিছিল বা খাদ্যৰ অভাৱ সিহঁতৰ মাজত নাছিলে। কিন্তু পিছত যেতিয়া জনসংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমি দেখোঁ যে খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ ক্ষেত্ৰত সংকট আহি পৰে আৰু বহু সময়ত সংগী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ অসুবিধা আহি পৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া জনসংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ থাকে। কাৰণ জনসংখ্যাৰ লগত খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ কথা জড়িত হৈ আছে। খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ বৃদ্ধি নহয়, কিন্তু জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হৈ থাকে। এইটো এটা মতবাদ আছিলে ডাৰউইনৰ। দ্বিতীয়তে প্ৰকৃতিৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যিটো তাৰতম্য, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেইটো সদায় একে হৈ নাথাকে, ইয়াৰ তাৰতম্য হৈ থাকে। ফলত কিছুমান প্ৰাণীৰ বাবে এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ তাৰতম্য হয় তেতিয়া কোনো প্ৰাণীয়ে সেই
পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু অন্য কিছুমানে তাত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। ফলত যিবোৰ প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয় সেই প্ৰাণীসমূহে বংশবৃদ্ধি কৰে আৰু সেইদৰে তেওঁলোকৰ মাজত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হয়। আৰু অন্যহাতে যিবোৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীয়ে তেনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰে সেইবিলাক লাহে 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 পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ যায়, অৰ্থাৎ নোহোৱা হৈ যায়, যিটোক আমি এক্সটিংক্ট হৈ যোৱা বুলি কওঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই প্ৰাণীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই বিশেষ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজক সিহঁতে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ খাপ খুৱাই ল'বলৈ সিহঁতৰ শৰীৰত যিবোৰ লক্ষণৰ প্ৰয়োজন সেই লক্ষণসমূহ নাছিলে আৰু নথকা বাবে সিহঁতে তেনেকুৱা পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, ফলত সেইবিলাকৰ বিলুপ্তি হয়। আৰু যিবোৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱা লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ সেইবিলাকে পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে আৰু এনে তাৰতম্যৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিশেষ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বংশবৃদ্ধিও কৰি থাকে আৰু তেনেকেই এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকে, কিন্তু কিছুমান প্ৰজাতি আকৌ বিলুপ্ত হৈ যায়। কিন্তু যিটো তাৰতম্য আমি দেখা পাওঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ, এই তাৰতম্যটো আমি যদি পৃথিৱীৰ গোটেই সময়খিনি তাৰ ভূতাত্ত্বিক কালসমূহ যদি আমি অধ্যয়ন কৰি আমি দেখিম যে পৃথিৱীত বহুবাৰ এনেকৈ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিত বহুত প্ৰাণী পৃথিৱীৰ পৰা ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হৈ গৈছে আৰু কিছুমান প্ৰাণী হয়তো এতিয়াও জীয়াই আছে বা বংশ বৃদ্ধি কৰি আছে, কিন্তু সেইবিলাকৰ শৰীৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ। হয়তো প্ৰথমতে যেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আছিল নতুন লক্ষণ কিছুমানৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সিহঁতে সেই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ল। এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো তেওঁৰ মতবাদ, তেওঁৰ মত। ৩ নম্বৰ কথাটো কৈছিল যে অস্তিত্বৰ বাবে সকলো প্ৰাণীয়েই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়, যে নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰাণী মাত্ৰেই সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। কাৰণ আমি কৈছোৱেই যে প্ৰথম কথাটোত আমি কৈছিলোঁ যে জনসংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো আমি কৈছিলোঁ যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ তাৰতম্য হ'বই, অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই। ফলত যিসমূহ জীৱ এই পৃথিৱীত আছে সেইবিলাকে নিজৰ অস্তিত্বৰ বাবে বা নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। এই সংগ্ৰাম কিহৰ বাবে কৰিবলগীয়া হ'ব? খাদ্যৰ বাবে কৰিবলগীয়া হয়, বাসস্থানৰ বাবে কৰিবলগীয়া হয়, আনকি সংগীৰ বাবেও, অৰ্থাৎ সংগীৰ প্ৰয়োজন আছে বংশবৃদ্ধিৰ বাবে, তাৰ বাবেও তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। ডাৰউইনে এই এনেধৰণৰ যিটো অস্তিত্বৰ বাবে যিটো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় তাক তেওঁ 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা ভাগক কৈছে আন্তঃ প্ৰজাতি সংগ্ৰাম। ইয়াত নিৰ্দিষ্ট বুলি লেখা আছে, নহয়, আন্তঃ প্ৰজাতি সংগ্ৰাম, আচলতে আন্তঃ প্ৰজাতি সংগ্ৰাম। আন্তঃ মানে হৈছে কি, যিটোক আমি কওঁ ইন্ট্ৰা স্পেচিফিক ষ্ট্ৰাগল। আন্তঃ প্ৰজাতি সংগ্ৰাম, অৰ্থাৎ একেটা প্ৰজাতিৰ, আমি ধৰি লওঁ যিকোনো এটা প্ৰজাতিৰ কথা আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, একেটা প্ৰজাতিত থকা বিভিন্ন প্ৰাণীসমূহৰ মাজতো জীয়াই থাকিবৰ বাবে সিহঁতে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। আমি ধৰি ল'লোঁ যে এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা প্ৰজাতিৰ অসংখ্য প্ৰাণী তাত জীয়াই আছে। যিখিনি সময়ত সিহঁতে জীয়াই আছিলে তাতে, সেইখিনি সময়ত তাত খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ বিশেষ কোনো অভাৱ নাছিল। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া তাত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হ'ব, জনসংখ্যাটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব, এইটো আমি 1 নম্বৰ কৈছোৱেই যে জনসংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ লগে লগে খাদ্য আৰু বাসস্থান তাৰটো বৃদ্ধি নহয়, সেইটো একেধৰণৰ হৈ থাকিব। ফলত এই প্ৰাণীসমূহে যি পৰিমাণৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই পৰিমাণৰ খাদ্য নাপাব
বা যেনেকুৱা বাসস্থান যেনেকৈ থাকিব লাগিছিল থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাসস্থান বিচাৰি নাপাব আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে সংগীও বিচাৰি পোৱাটো অসুবিধা হৈ যায়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰাণীসমূহৰ মাজত একেটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত সংগ্ৰামৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জীৱন যুদ্ধত নামিবলগীয়া হয় খাদ্যৰ বাবে, বাসস্থানৰ বাবে। ইয়াক আমি আন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম বুলি কওঁ। আন্তঃ মানে উইদিন দ্য গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ একেটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত যেতিয়া বিভিন্ন প্ৰাণীৰ মাজত, একে প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ মাজত খাদ্য বা বাসস্থান লৈ যিটো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় তাক আমি আন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম বুলি অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম বুলি কওঁ। ইয়াত বানানটো ভুল হৈ আছে, অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম। পিছত যিটো কোৱা হৈছে দ্বিতীয়টো হৈছে আন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম, তাৰমানে ইণ্টাৰ স্পেচিফিক ষ্ট্ৰাগল। ইণ্টাৰ আগৰটো হৈছে ইন্ট্ৰা, অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম এইটো হ'ল ইন্ট্ৰা প্ৰথমটো। দ্বিতীয়টো হৈছে ইণ্টাৰ স্পেচিফিক ষ্ট্ৰাগল, অৰ্থাৎ দুটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ মাজতো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। আগৰটোত আমি প্ৰথমটোত কৈছিলোঁ কি যে একেটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ মাজত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে। দ্বিতীয়টোত আমি কৈছোঁ যে দুটা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰাম হ'ব পাৰে, কাৰণ এটা বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অকল যে এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী থাকিব এনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী তাত থাকিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া এই প্ৰাণীসমূহৰ মাজত, এই প্ৰজাতিবোৰৰ মাজত যেতিয়া বংশ বৃদ্ধি হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰাণীৰ পৰিমাণ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব, তেতিয়া আমি কৈছোৱেই যে তাত খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব, তাত বাসস্থানৰ অভাৱ হ'ব। ফলত আগতে যেনেকৈ বাস কৰিছিলে এতিয়া সিহঁতে তেনেকৈ বাস কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ খাদ্যৰ বাবে এই প্ৰজাতিসমূহৰ মাজত সংগ্ৰামৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ এটা প্ৰজাতিয়ে আনটো প্ৰজাতিৰ লগত সংঘৰ্ষত লিপ্ত। ইয়াতে যিটো প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী শক্তিশালী সেইবিলাকে হয়তো জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে, জীয়াই থাকিব পাৰে, আৰু যিবিলাক দুৰ্বল সেইবোৰ হয়তো অন্য ঠাইলৈ গুচি যাবলগীয়া হয়, নাইবা কালক্ৰমত কিছুমানৰ বিলুপ্তিও হ'ব পাৰে। গতিকে অন্তঃপ্ৰজাতি অৰ্থাৎ একেটা প্ৰজাতিৰ মাজত যি ধৰণৰ সংগ্ৰাম হয়, আকৌ দুটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ মাজত যি ধৰণৰ সংগ্ৰাম হয়, এই সংগ্ৰামসমূহৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে খাদ্য আৰু বাসস্থান। ঠিক সেইদৰে পৰিৱেশৰ সৈতেও সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। আমি কৈছোঁৱেই যে পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত বিভিন্ন কথা আহিব। ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাতৰ পৰা বানপানীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰকসমূহৰ সৈতেও প্ৰাণীসমূহে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ এটা বিশেষ পৰিৱেশত যেতিয়া জীয়াই থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সেই পৰিৱেশটোত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা বা পৰিঘটনা থাকে, আমি কৈছোঁৱেই যে ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাতৰ পৰা আদি কৰি বানপানীলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কাৰক তাত থাকিব পাৰে, আৰু এই কাৰকবিলাক বা এই ঘটনা পৰিঘটনাবিলাকৰ সৈতেও এই প্ৰাণীসমূহে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ ফলত কিছুমান প্ৰাণী হয়তো বিলুপ্তও হৈ যাব পাৰে, আৰু কিছুমান প্ৰাণী হয়তো জীয়াই থাকিব পাৰে। যিবিলাক প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিব সেইবিলাকৰ বংশ বৃদ্ধি হ'ব, আৰু যিবিলাক প্ৰাণী তাত সেই পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰিব, সেই প্ৰাণীসমূহৰ বংশ বৃদ্ধিৰ কথা নাহেই ইয়াতে, সেইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্ত হৈ যাব পাৰে। গতিকে অস্তিত্বৰ বাবে যিটো সংগ্ৰামৰ কথা কোৱা হৈছে, আমাৰ যিটো ৩ নম্বৰ আছিলে, অস্তিত্বৰ বাবে যিটো সংগ্ৰামৰ কথা কোৱা হৈছিলে, তাক আমি ৩টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটাক আমি ক'লোঁ অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম, এটা হ'ল আন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম, আৰু ৩ নম্বৰটো হৈছে পৰিৱেশ সংগ্ৰাম, অৰ্থাৎ পৰিৱেশৰ সৈতেও সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। এই গোটেইখিনি, এই ৩টা যিটো কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, এই ৩টা মুখ্যতঃ অস্তিত্বৰ বাবে যিটো সংগ্ৰামৰ কথা কৈছোঁ তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৪ নম্বৰ কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে
প্ৰাকৃতিক বাছনি বা নেচাৰেল সিলেকশন। নেচাৰেল সিলেকশন অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক বাছনি, যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত কিছু প্ৰাণী জীয়াই থাকে বা এটা প্ৰজাতি, এটা বিশেষ প্ৰজাতি বা কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহ জীয়াই আছে, তাৰ অৰ্থটো হৈছে যে প্ৰকৃতিয়ে এই প্ৰাণীসমূহক তাত জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰাণীসমূহৰ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়। অৰ্থাৎ এই যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে, সেইবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰাণীবোৰে সেইটো পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিছে আৰু সেইবাবে সেই প্ৰাণীসমূহ জীয়াই আছে। আৰু তাকে আমি কওঁ যে প্ৰাকৃতিক বাছনি, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বাছনি কৰিছে, সিলেক্ট কৰিছে, যিটোক আমি প্ৰাকৃতিক বাছনি বা ইংৰাজীত আমি কওঁ নেচাৰেল সিলেকশন। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বাছনি কৰিছে। সকলো প্ৰজাতিৰ সকলো প্ৰাণীকে এটা বিশেষ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে বাছনি নকৰে। আৰু প্ৰকৃতিয়ে যিটো বাছনি কৰে, এইটো কিহৰ ভিত্তিত বাছনি কৰে? এইটো হৈছে প্ৰাণীসমূহৰ যিবিলাক দৈহিক লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ যদি সেই পৰিৱেশত অনুকূলনক্ষম হয়, অৰ্থাৎ নিজকে যাতে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে, সেইবোৰ প্ৰাণীহে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সিহঁতৰ বংশবৃদ্ধি হ'ব পাৰে। যিবোৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱা বিশেষ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ দেখা নাপাওঁ, যিবোৰ লক্ষণৰ কোনো অনুকূলন ক্ষমতা নাথাকে সেই বিশেষ পৰিৱেশটোত, সেইবোৰ প্ৰাণী প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন নকৰে, যাৰ ফলত সেই প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ যায়। ইয়াকে আমি প্ৰাকৃতিক বাছনি বুলি কৈছোঁ, বা ইয়াক অন্য ধৰণেও কোৱা হয় সাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট। অৰ্থাৎ আটাইতকৈ উপযুক্ত জনহে জীয়াই থাকে। অৰ্থাৎ যিটো প্ৰজাতি সেই বিশেষ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি উপযুক্ত, সেইটো প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহে জীয়াই থাকিব পাৰিব। বাকী যিবিলাক উপযুক্ত নহয়, সেইবিলাকক সেই পৰিৱেশত সেইবিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইবোৰক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন নকৰে, আৰু তেনে প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ যায়। তাৰমানে আমি যিটো কৈছোঁ সাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, অৰ্থাৎ আটাইতকৈ উপযুক্তজনহে জীয়াই থাকে, এই কথাটোৰ লগত প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্ক আছে, নেচাৰেল সিলেকশনৰ সম্পৰ্ক আছে। সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি নেচাৰেল সিলেকশন বা প্ৰাকৃতিক বাছনি বুলি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া আমি আন এটা কথাও ইয়াৰ লগতে কওঁ, সেইটো কওঁ সাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, বা আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাণীসমূহে জীয়াই থাকিব পাৰে। এইটো এটা খুব অতিশয় উল্লেখযোগ্য কথা যে উপযুক্ত নহ'লে কোনো পৰিৱেশত কোনো প্ৰাণী জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। উপযুক্ত হ'বলৈ সেই প্ৰাণীসমূহৰ অনুকূলন ক্ষমতা থাকিব লাগিব সেই পৰিৱেশটোত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ। এই অনুকূলন ক্ষমতাটো কেনেকৈ আহে? এইটো তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণ, সেই প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক একে ধৰণৰ নহয়। যেতিয়া আমি ২ নম্বৰত যে কৈছিলোঁ যে প্ৰাকৃতিক বা প্ৰকৃতিৰ তাৰতম্য হ'ব পাৰে, প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ তাৰতম্য হ'ব পাৰে, আৰু যেতিয়া তাৰতম্য হয় তেতিয়া কিছুমান প্ৰাণীৰ শৰীৰত থকা লক্ষণসমূহে সেই পৰিৱেশটোত, সেই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশটোত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। ফলত সেই প্ৰাণীসমূহ জীয়াই থাকিব, আৰু যিবোৰ খাপ খুৱাব নোৱাৰে, যাৰ তেনেকুৱা শাৰীৰিক লক্ষণ নাই, সেইবিলাকে লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ যায়। আৰু আমি কওঁ যে সেই প্ৰাণীসমূহক প্ৰকৃতিয়ে বাছনি নকৰিলে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ, যাৰ অনুকূলন ক্ষমতা আছে এটা বিশেষ পৰিৱেশত, সেই প্ৰাণীসমূহ জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰকৃতিয়ে বাছনি কৰে। সেইবাবে ইয়াক আমি নেচাৰেল সিলেকশন বুলি কওঁ। আৰু লগতে এইটোও কওঁ
যে সাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট বা আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাণীসমূহে জীয়াই থাকিব পাৰে। এতিয়া তাৰপিছত অন্য এটা কথা কোৱা হৈছে, তেওঁৰ যিটো ডাৰউইনৰ যিটো মতবাদ, তাৰ অন্য এটা কথা হৈছে নতুন প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি। এতিয়া আমি জানো যে পৃথিৱীত যিমানসমূহ প্ৰজাতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই প্ৰজাতিসমূহ ক্ৰমান্বয়ে এটা প্ৰজাতিৰ পৰা আৰু কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ বিভিন্ন কাৰক আছে। এনেধৰণৰ প্ৰজাতি সৃষ্টি হোৱাৰ মূল এটা কাৰণ হৈছে উৎপৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ শৰীৰত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জিনৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। তাৰ ফলত নতুন নতুন লক্ষণ হ'ব পাৰে আৰু তেনেধৰণৰ লক্ষণৰ পৰাই আকৌ এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হ'লগৈ যে যেতিয়া আমি কৈছোঁৱেই যে অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম যেতিয়া হয়, অৰ্থাৎ একে প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰাণীসমূহৰ মাজত যেতিয়া সংগ্ৰাম হয় খাদ্যৰ বাবে বা বাসস্থানৰ বাবে, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে সেই প্ৰজাতিটোৰে কিছু সংখ্যক প্ৰাণীয়ে সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা অন্য এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ গুচি যায়। যিহেতু ইয়াত সংগ্ৰাম অব্যাহত আছে, একে প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজতেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰাম চলি আছে, ফলত কিছু অংশ বা কিছু প্ৰাণীয়ে সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা অন্য এটা বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ গতি কৰিব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া অন্য এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়া তাত বহুদিন থকাৰ ফলত সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোৰ লগত নিজক খাপ খুৱাই লওঁতে সিহঁতৰ শৰীৰৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি ধৰি লওঁ যে আগতে তেওঁলোকৰ যিটো জলবায়ু আছিল হয়তো ঠাণ্ডা আছিলে, এতিয়া যিখিনি ঠাইলৈ গুচি গ'ল তাত হয়তো জলবায়ুটো গৰম। গতিকে ঠাণ্ডা জলবায়ুত বাস কৰিবলৈ হ'লে যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ প্ৰয়োজন, গৰম ঠাইত বাস কৰিবলৈ হ'লে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ কিছু বেলেগ হ'ব লাগিব। ফলত এটা প্ৰজাতিৰ যিবিলাক প্ৰাণী অন্য এটা ঠাইলৈ গুচি গ'ল, সেই ঠাইত সেই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই ল'বলগীয়া হোৱা বাবে সিহঁতৰ শৰীৰত কিছুমান লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। এইদৰে কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ পিছত আমি যদি এই দুয়োটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত তুলনা কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে যদিও এটা সময়ত গোটেইখিনি একেটা প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত আছিল, আজি বহুত জেনেৰেশ্যনৰ পিছত, বহুত প্ৰজন্মৰ পিছত সেই প্ৰাণীসমূহৰ মাজত সম্পূৰ্ণ পৃথক শাৰীৰিক লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাম। অৰ্থাৎ প্ৰথম প্ৰজাতিটোৰ পৰাই পিছৰ প্ৰজাতি এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। এনেদৰে পৃথিৱীত যিবিলাক প্ৰজাতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এইবিলাক আদিতে এটা দুটা বা কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ ভিতৰতে আছিলে, কিন্তু পিছত এই প্ৰজাতিসমূহৰ পৰা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয়। এই যে নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয়, আমি যিবিলাক মতবাদৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, এইবিলাক আছিলে কি যে অৰ্গেনিক ইভলিউশ্যন, অৰ্থাৎ জীৱৰ যিবিলাক শৰীৰসমূহ বা শৰীৰৰ সৈতে সম্পৰ্কীয় যিবোৰ লক্ষণ, এই লক্ষণসমূহৰ কিদৰে বিৱৰ্তন হৈছিলে এই বিষয়ে আমি ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ। গতিকে ইয়াত কেৱল বিৱৰ্তন নহয়, ইয়াৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ বিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় এই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। নতুন প্ৰজাতিসমূহ যেতিয়া সৃষ্টি হয় আগৰ প্ৰজাতিটোৰ পৰা বা পুৰণি প্ৰজাতিটোৰ পৰা, তেতিয়া সেই প্ৰজাতিসমূহৰ মাজত আমি বিভিন্ন লক্ষণ দেখিবলৈ পাম, নতুন নতুন লক্ষণ দেখিবলৈ পাম। ফলত বহুত কেইটা প্ৰজন্মৰ পিছত সেই প্ৰাণীসমূহৰ মাজত যদি আমি সেই দুই ঠাইৰ প্ৰাণী যদি আমি তুলনা কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এটাৰ লগত আনটো নিমিলে, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক লক্ষণৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে তাক আমি এটা বেলেগ প্ৰজাতি বুলি কওঁ। কিন্তু আদিতে এই গোটেইবোৰ একেটা প্ৰজাতিৰে অন্তৰ্গত আছিল। কোনো বিশেষ কাৰণত কিছুমান প্ৰাণী অন্য এটা ঠাইলৈ গুচি যাবলগীয়া হয় আৰু নতুন প্ৰজাতিটোৰ সৃষ্টি হয়। মূলতঃ এই 5টা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে
ডাৰউইনৰ মতবাদটো সৃষ্টি হৈছিলে। আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এটা হৈছে যে ডাৰউইনৰ মতে বা ডাৰউইনৰ মতবাদ মতে যে যিকোনো প্ৰজাতিৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'বই, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰে মূল লক্ষ্যটো হৈছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ এটা প্ৰজন্মতকৈ আন এটা প্ৰজন্মত জনসংখ্যাটো লাহে লাহে বাঢ়ি যায়। আৰু জনসংখ্যাৰ লগত খাদ্য আৰু যিহেতু বাসস্থানৰ সম্পৰ্ক আছে, গতিকে অকল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলেই নহ'ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গ'লে আমাৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কাৰণ খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ তেনেকৈ বৃদ্ধি নহয়। দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰকৃতিৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ তাৰতম্য হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো সদায় একে হৈ নাথাকিব পাৰে আৰু একে হৈ নাথাকে, ইয়াৰ তাৰতম্য হয়। আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াই এটা বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰা প্ৰাণীসমূহৰ মাজত কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণ পৰিৱৰ্তিত যিটো পৰিস্থিতি হয় তাত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ বহুত অসুবিধা হয়। তৃতীয় কথাটো কৈছিলে অস্তিত্বৰ বাবে সংগ্ৰাম। সেইটো আমি কৈছোঁ, আমি আলোচনাও কৰিছিলোঁ যে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰাণীয়ে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ সংগ্ৰাম অবিহনে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয়। এই সংগ্ৰামক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ: অন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম, আন্তঃপ্ৰজাতি সংগ্ৰাম আৰু পৰিৱেশ সংগ্ৰাম বা পৰিৱেশৰ সৈতে হোৱা সংগ্ৰাম। চতুৰ্থ কথাটো কোৱা হৈছিলে যে প্ৰাকৃতিক বাছনি, অৰ্থাৎ নেচাৰেল চিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ কোনো এটা প্ৰজাতি কোনো এক বিশেষ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ বাবে তাক প্ৰকৃতিয়ে বাছনি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেই প্ৰাণীটোৰ তাত এনেকুৱা কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ থাকিব লাগিব যিবোৰৰ বাবে প্ৰকৃতিয়ে তাক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বাছনি কৰে। তাকে আমি নেচাৰেল চিলেকশ্যন বুলি কওঁ। আৰু যিবোৰ প্ৰাণীক বাছনি কৰা হ'ল, প্ৰকৃতিয়ে বাছনি কৰিলে, সেই প্ৰাণীসমূহে বংশ বৃদ্ধি কৰি থাকে, অৰ্থাৎ তাত প্ৰাণীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু যিবোৰক বাছনি নকৰিলে সেইবিলাক সেই পৰিৱেশটোত বাস কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা সময়ত সেই প্ৰাণীবোৰ সেইটো পৰিৱেশৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈ যায়, তাত আৰু নাথাকে তেনেকুৱা প্ৰাণী। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিক আমি আৰু এটা কথাই ইয়াক ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে যে আটাইতকৈ উপযুক্তজন জীয়াই থাকে, ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, অৰ্থাৎ উপযুক্তজনৰ বাবেহে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ হয়। যিটো প্ৰাকৃতিক বাছনিৰ কথা ক'লোঁ, সেইটো নকৈ আমি ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট বা আটাইতকৈ উপযুক্তজন জীয়াই থাকে, এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ। দুইটাৰ মূল তত্ত্বসমূহ একেধৰণৰ। তেনেকৈ আমি 5 নম্বৰ কথাটো ক'লোঁ যে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত নতুন জীৱৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে আৰু নতুন প্ৰজাতি, জীৱৰ মানে ইয়াত প্ৰজাতিৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ একেটা প্ৰজাতিৰ পৰা কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি হ'ব পাৰে। কাৰণ মই এটা কৈছিলোঁ যে ইয়াৰে কিছু প্ৰাণীয়ে যিহেতু সিহঁতৰ মাজত এটা সংগ্ৰাম হ'ল, অৰ্থাৎ খাদ্য বা বাসস্থানৰ বাবে, কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে, খাদ্য বাসস্থান কমি গৈ আছে, সিহঁতৰ মাজত সংগ্ৰাম হৈ আছে, তাৰপিছত কিছুমান প্ৰাণীয়ে হয়তো এটা বেলেগ পৰিৱেশলৈ গুচি গ'ল। এইটো আমি এটা উদাহৰণৰ কথা কৈছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত প্ৰাণীৰ সংখ্যা ইমান বেছি যে কেইবাটাও ভাগ হৈ কোনোবা এটা বেলেগ পৰিৱেশলৈ গ'ল, অন্য এটা বেলেগ পৰিৱেশলৈ গ'ল, আৰু এটা বেলেগ পৰিৱেশলৈ গ'ল, অৰ্থাৎ সেইটো প্ৰজাতিৰ পৰাই তিনিটা ভাগ হৈ তিনিটা বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশলৈ গুচি গ'ল। এনেকুৱাও ঘটনা হয়। বহু প্ৰজন্মৰ পিছত এতিয়া যদি আমি দেখোঁ যে এই যি তিনিটা বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গুচি গৈছিল সেই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰাণী, সিহঁতৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ল, কাৰণ সিহঁতে সেই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলগীয়া হ'ল। আজি যদি আমি এই গোটেইকেইটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত এটা তুলনা কৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাম যে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা নতুন প্ৰজাতি হৈ গ'ল। যদিও এই গোটেইবোৰ
আগতে এটা প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, এতিয়া সেই প্ৰজাতিটোৰ পৰাই আৰু 3টা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হ'ল। এইদৰে পৃথিৱীত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰা নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মূল এই 5টা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডাৰউইনৰ মতবাদ প্ৰতিষ্ঠিত। এতিয়া প্ৰাকৃতিক বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা খুব ভাল উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ, আৰু উদাহৰণটোৰ দ্বাৰাই আমি তেতিয়া বুজি পাম যে প্ৰাকৃতিক বাছনি মানে কি। ইংলেণ্ডত এক ধৰণৰ মঠ আছে। মঠ মানে আমি বুজি পাওঁ নহয়, মঠটো অসমীয়াটো মঠ বুলিয়েই কোৱা হয়। পখিলাৰ দৰে এটা প্ৰাণী, পখিলাৰ নিচিনা, কিন্তু পখিলা নহয়, সেইবিলাকক আমি মঠ বুলি কওঁ। ইংলেণ্ডত এটা প্ৰজাতিৰ মঠ আছিল যাৰ 2টা ভাগ আছিলে, অৰ্থাৎ সেই মঠবিলাকৰে 2টা আমি ভাগ দেখিবলৈ পাওঁ। এটাৰ বৰণ আছিলে ক'লা আৰু আনটোৰ বৰণ আছিল মুগা ধৰণৰ। অৰ্থাৎ সেই মঠবিলাকৰ মাজত আমি 2টা প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, 2টা ভেৰাইটি দেখিবলৈ পাওঁ। এটাৰ বৰণ আছিল ক'লা আৰু আনটোৰ বৰণ আছিল মুগা। সেইখিনি সময়ত ইংলেণ্ডৰ পৰিৱেশ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে তাৰ যিটো জলবায়ু সেইটো যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ আছিলে, পৰিচ্ছন্ন আছিলে। গতিকে যিবিলাক গছ-গছনি আছিল, গছ-গছনিবিলাকৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে, ডাঙৰ সৰু যিয়েই নহওক, যে গছ-গছনিবিলাকৰ গা গছটো বা সেইখিনি মুগা বৰণৰ আছিলে, অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ আছিলে। সেই সময়খিনিত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, আমি দেখা পাওঁ যে মুগা বৰণৰ যিবোৰ মঠ আছিল, সিহঁতৰ সংখ্যা বা সিহঁতৰ জনসংখ্যা বহুলভাৱে বিস্তাৰ হৈছিল। য'তে ত'তে আমি মুগা মঠ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু ক'লা মঠৰ পৰিমাণ খুব কম আছিল, আৰু লাহে লাহে ক'লা মঠৰ যিমান আছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে যিহেতু গছৰ বাকলিবিলাক, এই মঠবিলাক সাধাৰণতে গছত যে পৰি থাকে, গছৰ বাকলিবিলাকৰ ৰংটো আছিলে মুগা, মঠবিলাকৰ শৰীৰৰ ৰংটো আছিল মুগা। গতিকে যেতিয়া সেই গছৰ গা গছত যেতিয়া মঠটো বহি থাকে, তেতিয়া তাক চৰাই-চিৰিকটিয়ে ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ একে ৰং হোৱাৰ কাৰণে চৰাই-চিৰিকটিয়ে সেই মঠবিলাক খাব নোৱাৰে। ফলত সেই মঠসমূহে তাৰ পৰা জনসংখ্যা বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পায়, আৰু সেইদৰে আমি মুগা মঠৰ পৰিমাণ বহুত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু ক'লা মঠবিলাকৰ সমস্যাটো হ'ল যে যেতিয়া গছৰ বাকলিটো যিহেতু মুগা, তাত যেতিয়া ক'লা মঠ এটা গৈ পেলাই পৰে, তেতিয়া বহু দূৰৰ পৰাই ক'লা মঠটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ফলত চৰাই-চিৰিকটিয়ে বহু দূৰৰ পৰাই গম পায় যে ইয়াত এটা খাদ্য বস্তু আছে, কাৰণ চৰাইৰ কাৰণে মঠ এটা খাদ্য বস্তু। গতিকে সিহঁতে অতি সহজেই মঠটো মাৰি খাই পেলাব পাৰে। ফলত এই মঠবিলাকে যি ৰংটো ক'লা হোৱাৰ কাৰণেই এই মঠবিলাকে বংশবৃদ্ধি কৰাত সক্ষম নহয়, কাৰণ বংশবৃদ্ধি কৰাৰ আগতেই বেছিভাগ মঠৰে মৃত্যু হয়। চৰাই বা অন্য যিবিলাক প্ৰাণী আছে সেইবিলাকে এই মঠবোৰ খাই দিয়ে। কিন্তু মুগা মঠৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ কি, যিহেতু গছৰ বাকলিবিলাক মুগা বৰণৰ আছিলে, আৰু মুগা মঠটো থকাৰ কাৰণে যিহেতু ৰংটো একে ধৰণৰ, গতিকে অতি সহজে সেই গছডালত যে এটা মঠ আছে, মুগা মঠ আছে, তাক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি। ফলত এই প্ৰাণীসমূহে, এই মঠবিলাকে সিহঁতে বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু সিহঁতৰ প্ৰাণীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকে। তাৰ মানে আমি এইটো বুজিলোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে মুগা মঠটোক বাছনি কৰিছে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, কাৰণ তাৰ শৰীৰত এনেকুৱা এটা লক্ষণ আছে, অৰ্থাৎ সি মুগা ৰঙৰ। এই লক্ষণটো সেই পৰিৱেশটোত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে অনুকূলক্ষম, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ৰং এটা হোৱা বাবে, সেই লক্ষণ এটা থকাৰ বাবে সেইটো পৰিৱেশত এই মঠবিলাকে নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে এই মঠসমূহক
বংশ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে বা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বাছনি কৰিছে। নেচাৰেল চিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে তাক চিলেক্ট কৰিছে, বাছনি কৰিছে। আনহাতে ক'লা মঠবিলাকৰ যিহেতু তাৰ বৰণ ক'লা আৰু যিটো পৰিৱেশত এই ক'লা মঠবিলাক আছে তাত ইহঁত অনুকূলনক্ষম নহয়, কাৰণ মই কৈছোৱেই যে গছৰ বাকলিবিলাক মুগা, মঠবিলাক ক'লা। বহুত দূৰৰ পৰাই আমি মঠবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ। চৰাই চিৰিকটি আহি অতি সহজে অতি ওচৰলৈ আহি এই মঠসমূহ খাই পেলাই। ফলত এই মঠবিলাকে বংশ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে এনেকুৱা মঠৰ সংখ্যা কমি আহি হয়তো এদিন ই সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈ যাব। অৰ্থাৎ আমি কৈছোঁ কি যে প্ৰকৃতিয়ে ক'লা মঠবিলাকক বাছনি নকৰিলে, কাৰণ ক'লা মঠবিলাকৰ এনেকুৱা এটা লক্ষণ নাই যিটো লক্ষণৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশত ই জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাকে আমি কৈ আছোঁ যে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন, নাইবা আৰু এটা আমি কি কৈছিলোঁ যে যিটো প্ৰাণী বা যিটো প্ৰজাতি আটাইতকৈ যোগ্য সেইটোহে বাছি থাকিব। এতিয়া আমি এই উদাহৰণটোৰ পৰা কি দেখিলোঁ যে মুগা যিটো মঠ আছিলে তাৰ সি ক'লা মঠটোতকৈ সি বেছি পৰিমাণে যোগ্য সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। ক'লা মঠটো অযোগ্য, কাৰণ ক'লা মঠটো অতি সহজেই দূৰৰ পৰাই চিনাক্ত কৰিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে তাৰ বংশ বৃদ্ধিও নহয় আৰু লাহে লাহে এই মঠসমূহ বিলুপ্তিৰ ফাললৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যোগ্য এটা পৰিৱেশত যিবোৰ প্ৰাণী যোগ্য সেইবোৰহে জীয়াই থাকিব, অযোগ্যবোৰ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এইখিনি হ'ল এই গোটেই ঘটনাটোৰ এটা অংশ। ইয়াৰ পিছতেই পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমি জানো যে ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ বাবে ইয়াৰ পিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন, অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডত যেতিয়া ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হয়, বিভিন্ন কল কাৰখানাৰ সৃষ্টি হ'ল, অসংখ্য কল কাৰখানা চাৰিওফালে সৃষ্টি হ'ল, উদ্যোগৰ বিকাশ হ'ল। ফলত চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ধোঁৱা, আমি জানো যে কোনো ঠাইত যিবোৰ ঠাইত ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ থাকে তাত আমি চিমনিৰে ওলাই যোৱা দেখিছোঁ নহয়, ক'লা ক'লা ধোঁৱা। এনেকৈ এই ক'লা ধোঁৱাই যিটো আগৰ পৰিৱেশ আছিলে, ইংলেণ্ডৰ যিটো আগৰ পৰিৱেশ আছিল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ আগৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ক্ৰমান্বয়ে সলনি কৰি আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কাৰণ যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই থাকে, বায়ুমণ্ডলটো কলুষিত হৈ যায়, ধোঁৱা হৈ গ'ল, আৰু যিবোৰ গছ গছনিৰ গছৰ বাকলিবিলাক আছিলে মুগা বৰণৰ, সেইবিলাক লাহে লাহে ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কাৰণ ঔদ্যোগিকৰণৰ বাবে বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যেতিয়া তাত আৰম্ভ হ'ল, চাৰিওফালে আমি কৈছোঁৱেই যে ধোঁৱা বিস্তৃত হৈ গ'ল, বায়ুমণ্ডল কলুষিত হৈ গ'ল, গছ গছনিৰ যিবিলাক বৰণ সেইবিলাক ক্ৰমান্বয়ে ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৰ্থাৎ ঔদ্যোগিকৰণৰ আগৰ যিটো পৰিষ্কাৰ বা নিকা যিটো পৰিৱেশ আছিলে, এই পৰিৱেশটোৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু গছ গছনিসমূহৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈকে ই প্ৰদূষিত হৈ পৰে আৰু গছ গছনিবিলাকৰ ৰং ক্ৰমান্বয়ে ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া এইখিনি সময়ত আমি আকৌ সেই ক'লা আৰু মুগা মঠকেইটালৈ যাওঁ। এতিয়া দেখা গ'ল যে যিহেতু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত মুগা মঠকেইটাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল। কাৰণ যিহেতু গছৰ বাকলিকেইটা, যিবোৰ গছ আছে, গছৰ বাকলিবোৰ যিহেতু ক'লা, মুগা মঠটো যদি তাত পৰি যায়, আগতে তাৰ একো অসুবিধা নাছিল কাৰণ গছৰ বাকলিবিলাক মুগা আছিলে। এতিয়া যিহেতু গছৰ বাকলিসমূহ প্ৰদূষণৰ বাবে, উদ্যোগীকৰণৰ বাবে ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মুগা মঠবিলাক যেতিয়া তালৈ আহে, তাত পৰে, তেতিয়া অতি সহজেই দূৰৰ পৰা চৰাই এটাক দেখিবলৈ পায় আৰু সেই মঠবোৰ খাই পেলায়। আনহাতে যিবোৰ ক'লা মঠ আছিলে
সেই ক'লা মঠবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া পৰিৱেশটো সিহঁতৰ অনুকূলন ক্ষমতা আহি গ'ল। অৰ্থাৎ যিহেতু গছৰ বাকলিখিনি ক'লা মঠটো আহি তাত পৰাৰ লগে লগে এতিয়া চৰাই তাক সহজে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে দূৰৰ পৰা। কথাটো সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ গ'ল, একেবাৰে ওলোটা হৈ গ'ল ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ হোৱাৰ পিছত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হোৱাৰ পিছত এই গোটেই ঘটনাটো হ'ল যে য'ত আমি ইয়াৰ আগতে দেখিছিলোঁ যে ক'লা মঠবিলাকে পৰিমাণ লাহে লাহে কমি আহি প্ৰায় লুপ্ত হোৱাৰ অৱস্থা এটা পাইছিলগৈ, আৰু মুগা মঠবিলাকে সাংঘাতিক ধৰণে সিহঁতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত হ'লগৈ কি গোটেই কথাটো ওলোটা, এতিয়া ক'লা মঠবিলাকৰ অনুকূলন ক্ষমতা আহিল, অৰ্থাৎ সেই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ যিটো লক্ষণ আছিলে সেই লক্ষণটো প্ৰয়োজনীয়। ফলত প্ৰকৃতিয়ে এতিয়া জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কাক নিৰ্বাচন কৰিব? নিশ্চয়কৈ ক'লা মঠবিলাকক। অৰ্থাৎ ক'লা মঠবিলাকক এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰিলে যাতে সি ঠিকমতে বা বংশ বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিব পাৰে। অন্যহাতে যিহেতু মুগা মঠবিলাকৰ এতিয়া আৰু সেই শাৰীৰিক লক্ষণ নাই যিটো লক্ষণৰ বাবে সি সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব পাৰিব, ফলত প্ৰকৃতিয়ে এতিয়া এই মুগা মঠবিলাকক নিৰ্বাচন নকৰে। অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ যিটো কথা কৈছোঁ, এটা সময়ত যিটো প্ৰাণীক নিৰ্বাচন কৰা নাছিলে, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সেই প্ৰাণীটোকেই প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হয়। আৰু যিটো প্ৰাণী যেনে মুগা মঠটো, যাক আগতেই প্ৰকৃতিয়ে বাছনি কৰিছিল, কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত যেতিয়া গছৰ বাকলিসমূহ ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হ'ল, তেতিয়া এই ক'লা মঠবিলাকক আৰু প্ৰকৃতিয়ে এতিয়া বাছনি নকৰে। তাৰমানে প্ৰাকৃতিক যিটো বাছনি বা নেচাৰেল চিলেকশ্যন, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত। প্ৰাকৃতিক অৱস্থা যেনেকুৱা হয় সেইমতে প্ৰাণীসমূহে তাত নিজক খাপ খুৱাই ল'ব লাগিব, আৰু প্ৰকৃতিয়ে সেইবোৰ প্ৰাণীকহে বাছনি কৰিব যিবোৰে সেই পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম। গতিকে আমি এইটো যিটো উদাহৰণৰ কথা ক'লোঁ, এই উদাহৰণটোৱে আমাক দেখুৱাই দিছে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন হ'লে যিকোনো এটা প্ৰাণী যদি আগতে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনত সি বাচিও আছিল, বংশ বৃদ্ধিও কৰিছিল, হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কিন্তু তাক আকৌ প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন নকৰিব পাৰে। ফলত এটা সময়ত য'ত আমি আমাৰ উদাহৰণটোত কৈছিলোঁ যে য'ত আমি ক'লা মঠবিলাক বিলুপ্ত হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া দেখা গ'ল যে মুগা মঠবিলাকহে লাহে লাহে বিলুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে এই যিটো কথা, এই কথাটো আমি এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰাই প্ৰাকৃতিক বাছনিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত যেনেকৈ লেমাৰ্কিয়বাদ আছিলে, ডাৰউইনৰ মতবাদ আছিলে, ঠিক তেনেকৈ অন্য এটা মতবাদৰ কথা হয় যিটো কোৱা হয় মিউটেশ্যন থিয়ৰী বা উৎপৰিৱৰ্তন। ঠিক পৰিৱৰ্তন নহয়, মিউটেশ্যনৰ অসমীয়াটো হৈছে উৎপৰিৱৰ্তন। অৰ্থাৎ উৎপৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তেও জীৱৰ শৰীৰত নতুন নতুন ধৰণৰ লক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আমি এটা কথা জানো যে উৎপৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা, এতিয়া উৎপৰিৱৰ্তনটো হৈছে 1900 চনত আৱিষ্কাৰ হোৱা এটা নতুন তথ্য, যিটো তথ্যৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে আমি এটা কথা প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব যে আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ জিনৰ জৰিয়তে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। অৰ্থাৎ জিনসমূহ হৈছে প্ৰাকৃতিক লক্ষণৰ বাহক, অৰ্থাৎ যিবোৰ আমাৰ শাৰীৰিক লক্ষণ, বায়'লজিকেল
ট্ৰেইটছ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে এইবিলাক জিনে বহন কৰি এটা প্ৰজন্মৰ পৰা অন্য এটা প্ৰজন্মলৈ লৈ যায়। সেইকাৰণে এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ বাহক বুলি ক'লে আমি জিনক বুজাওঁ। কিন্তু উৎপৰিবৰ্তনত কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন কাৰণত এই জিনসমূহৰ যিবিলাক জিনে আমাৰ শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ লৈ যায় এই জিনসমূহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ কিছুমান নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় যিবোৰ লক্ষণ হয়তো এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ শৰীৰত আগতে নাছিল, কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তন হোৱা লক্ষণসমূহ সি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ জিনে লৈ গুচি যাব পাৰে। ফলত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ যিটো পিতৃ প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো প্ৰজন্ম সেইটোত নথকা কিছুমান নতুন শাৰীৰিক লক্ষণ পিছৰ প্ৰজন্মটোত আমি দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ। কেনেকৈ আমি সেই লক্ষণ যিবোৰ আমি জানো যে জিনে আমাৰ শৰীৰৰ লক্ষণবোৰ লৈ গুচি যায় আৰু এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ মাক দেউতাকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় তেনেকুৱাই দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া দেখা পাম যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুত লক্ষণ প্ৰকাশ পাইছে যিবোৰ লক্ষণ হয়তো মাক দেউতাকৰ তাত নাছিলে, কেনেকৈ এই নতুন লক্ষণসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই কথাটোকে বৈজ্ঞানিকভাৱে সেইখিনি সময়ত প্ৰথমতে বুজাই দিছিলে 1900 চনত এইটো যে উৎপৰিবৰ্তনৰ সহায়ত, অৰ্থাৎ জিনৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে জিনৰ লক্ষণৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই লক্ষণসমূহ পিছৰ প্ৰজন্মৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৰ্থাৎ যিবোৰ নতুন নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় উৎপৰিবৰ্তনৰ ফলত এই গোটেই লক্ষণসমূহ আমাৰ কাৰণে হিতদায়ক নহয়, অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়, আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে গোটেইবোৰ ভাল লক্ষণ নহয়, তাৰে কিছুমান বেয়া লক্ষণো থাকে। অৰ্থাৎ যিবোৰ লক্ষণৰ সহায়ত আমাৰ শৰীৰত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণৰো সৃষ্টি হ'ব লাগে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই উৎপৰিবৰ্তন তত্ত্ব মতে যে প্ৰকৃতিয়ে যিবিলাক লক্ষণ ভাল লক্ষণ বুলি যিবিলাকক কৈছোঁ সেই লক্ষণ থকা প্ৰাণীসমূহক চিলেক্ট কৰে, বাছনি কৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, আৰু যিবোৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা নতুন লক্ষণসমূহ যিবোৰ লক্ষণসমূহ আমাৰ বাবে উপযোগী নহয় বা আমাৰ কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত হাৰ্মফুল, তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন নকৰে। ফলত সেই প্ৰাণীসমূহে যিবোৰক প্ৰকৃতিয়ে বাছনি নকৰিলে সেই প্ৰাণীসমূহে সিহঁতে বংশ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে বা সেই প্ৰাণীসমূহৰ মৃত্যু হয় বা এটা সময়ত সেই প্ৰাণীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্তও হ'ব পাৰে। কিন্তু উৎপৰিবৰ্তনৰ ফলত যিবোৰ নতুন নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় যিবিলাক আমাৰ শৰীৰ বা আমাৰ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ বাবে অনুকূল, সেই ধৰণৰ লক্ষণসমূহ প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰে আৰু সেই প্ৰাণীসমূহে বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। উৎপৰিবৰ্তন তত্ত্বত এইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে, কিন্তু উৎপৰিবৰ্তনৰ এই তথ্যটো সকলোৱে বা বৈজ্ঞানিকসকলে মানি ল'ব পৰা নাছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা হৈছিলে আৰু পিছলৈ এই উৎপৰিবৰ্তনৰ যিটো তথ্য সেই তথ্যটো প্ৰায় নস্যাৎ হৈ যায়, অৰ্থাৎ এইটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়। একেবাৰে শেষত অন্য এটা মতবাদৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰী, এইটো আধুনিক চিন্থেটিক থিয়ৰী বুলি কোৱা হয়, মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰী বুলি কোৱা হয়। মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰীত কি কোৱা হৈছে যে 20 শতিকাৰ মাজভাগত আমি জানো যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা 20 শতিকাটো আমাৰ কাৰণে অতি উল্লেখযোগ্য সময়, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ
অকল বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো দিশতেই নতুন নতুন বহুত কথাৰ আৱিষ্কাৰ এই সময়খিনিতেই হৈছিল। মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰিটোকো সেইখিনি সময়তে এই ধৰণে সৃষ্টি হোৱা এটা থিয়ৰি। মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰিত এটা মানে ইয়াত এটা খুব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে এটা কাম কৰা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন থাকিব, এইটো কথা ঠিক আছে, কিন্তু এই কথাটো আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে দেখুৱাবলৈ হ'লে ইয়াক আমি এইটো কথা জানো নহয়, আনুবংশিক সূত্ৰসমূহৰ কথা আমি জানো। মেণ্ডেলে দিয়া যিবোৰ সূত্ৰ, আনুবংশিক সূত্ৰসমূহ, সেই সূত্ৰসমূহৰ লগত আমি দুইটাকে চিন্থেচাইজ কৰিব লাগিব, মিলাব লাগিব। অৰ্থাৎ এটা হ'ল প্ৰাকৃতিক বাছনি আৰু এটা হ'ল মেণ্ডেলৰ বংশগতি তাত্ত্বিক সূত্ৰসমূহ। এই দুটা বস্তু চিন্থেচাইজ কৰিব লাগিব বা মিহলাব লাগিব। আৰু মিহলোৱাৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ সৈতে উৎপৰিৱৰ্তন হোৱা লক্ষণসমূহৰ মাজত এক ধৰণৰ যদি সমিলমিল থাকে, তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰাণী এটা বিশেষ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব পাৰিব, আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমিলমিল নাথাকে, তেতিয়া সেই বিশেষ পৰিৱেশটোৰ লগত সেই পৰিৱেশটোত থাকিব নোৱাৰিব। মূলতঃ আধুনিক যিটো মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰি, এইটোৰ মূল কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এই যিকেইটা ধাৰণা দিয়া হৈছে বা এই যিকেইটা মতবাদ দিয়া হৈছে, যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি মানুহৰ যিটো জৈৱিক বিৱৰ্তন, সেই জৈৱিক বিৱৰ্তনৰ সমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে এই যিখিনি আমি প্ৰথমতে আমি এটা কথা আমি জানিবই লাগিব যে যেতিয়া আমি বিৱৰ্তন কৈ আছো, বিৱৰ্তন মানে কি, যে বিৱৰ্তনৰ মই আগতেও হয়তো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বিৱৰ্তন মানে সাধাৰণতে হৈছে যে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰজাতিৰ পৰা জটিল ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হোৱা। যেনে এককোষী প্ৰাণীৰ পৰা বহুকোষী প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হোৱা। এককোষী মানে এটা কোষ থকা প্ৰাণী। আমি জানো যে জীৱিত সকলো প্ৰাণী, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰত কিছুমান কোষ আছে। অৰ্থাৎ এটা প্ৰাণী বা এটা উদ্ভিদ হৈছে কিছুমান কোষৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ অসংখ্য কোষ। কিন্তু আমি বিৱৰ্তনৰ প্ৰথম অৱস্থাত দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰাণীসমূহ এককোষী আছিল। এটাই মাত্ৰ সিহঁতৰ কোষ আছিলে, তাতকৈ বেছি একো নাছিলে। কিন্তু লাহে লাহে বিৱৰ্তনৰ ফলত তেনে সৰল অৱস্থাৰ পৰা, অৰ্থাৎ এককোষী প্ৰাণীৰ পৰা লাহে লাহে জটিল অৱস্থা, অৰ্থাৎ বহুকোষী প্ৰাণীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এটা হ'ল এককোষী, এটা হ'ল বহুকোষী। এককোষী অৱস্থাটো হৈছে সৰল অৱস্থা আৰু বহুকোষী অৱস্থাটো হৈছে জটিল অৱস্থা। এই যে সৰলৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ? এইটোৱে হৈছে ইভলিউশ্যন বা বিৱৰ্তন। চিম্পল টু কমপ্লেক্স, সৰলৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰা এই যিটো এই প্ৰচেছটো, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি ইভলিউশ্যন বুলি কওঁ। এতিয়া যেতিয়া আমি জৈৱিক বিৱৰ্তনৰ কথা কওঁ, অৰ্থাৎ প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া আমি কেইবাটাও সূত্ৰ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এটা সূত্ৰ যিটো লেমাৰ্কিওবাদত কেইবাটাও কথা কোৱা হৈছে, আমি সেইটো আলোচনা কৰিছোৱেই। কিন্তু লেমাৰ্কিওবাদত যিবিলাক কথা কৈছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত নহয়। গতিকে চাইণ্টিফিক ৱৰ্ল্ড বা বিজ্ঞান জগতত এই কথাখিনি মানে লেমাৰ্কে কোৱা কথাখিনি তেওঁলোকে
গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই বিষয়ে পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কটু সমালোচনা হয়। তাৰমানে তেওঁ যিবোৰ তথ্য দিছিলে তাৰপিছত কিছুমান তথ্য হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু কেইটামান তথ্য দিছে যিকেইটা নহয়, সেইকেইটা তথ্য সম্ভৱ নহয়। গতিকে পিছলৈ বৈজ্ঞানিকসকলে সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে আৰু তাৰ পিছত লেমাৰ্কিয়বাদৰ পৰা নৱ লেমাৰ্কিয়বাদৰ সৃষ্টি হয়। সেইটো এটা মানে মতবাদ। দ্বিতীয় মতবাদটো আমি কৈছিলোঁ ডাৰউইনিজম বুলি। ডাৰউইনিজম অৰ্থাৎ ডাৰউইনে কৰা মতবাদ। ডাৰউইনৰ যিটো মতবাদ আৰু লেমাৰ্কৰ যিটো মতবাদ, এই দুটাৰ মাজত মূলগত পাৰ্থক্যটো হ'লগৈ যে ডাৰউইনৰ মতবাদটো বহু পৰিমাণে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্পন্ন, অৰ্থাৎ ইয়াত কিছুমান বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। আৰু লেমাৰ্কে যিটো মতবাদ আগবঢ়াইছিল তাৰ বেছিভাগ কথাতে তেনেকুৱা কোনো বিজ্ঞানসন্মত কথা তাত নাছিলে। সেইটো কাৰণে লেমাৰ্কৰ মতবাদতকৈ ডাৰউইনৰ মতবাদটো বেছি পৰিমাণে গ্ৰহণযোগ্য হয়। তাৰ পিছত যিটো আমি আকৌ এটা পালো, যিটো উৎপৰিৱৰ্তন তথ্য বুলি ক'লো, উৎপৰিৱৰ্তন তথ্যটো একেধৰণৰে হ'ল। উৎপৰিৱৰ্তন তথ্যটোত কোৱা হৈছে যে কোনো বিশেষ কাৰণত, এতিয়া কাৰণটো আমি নিশ্চয়কৈ বা খাটাংকৈ আমি কৈ দিব নোৱাৰো যে কি কাৰণত এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন শৰীৰত হয়। সেই পৰিৱৰ্তনটোকে উৎপৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এনে উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলত প্ৰাণীৰ শৰীৰত নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই লক্ষণসমূহ ক্ৰমান্বয়ে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। 1900 চনত হিউগো ডি ফ্ৰাইছ, এজন কিহৰ নাম, বৈজ্ঞানিকৰ নাম, হিউগো ডি ফ্ৰাইছ নামৰ বৈজ্ঞানিকে তেওঁ উৎপৰিৱৰ্তনৰ এই তত্ত্বটো তেওঁ পোনপ্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিল যে উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলতহে আচলতে নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয় বা নতুন লক্ষণৰ সৃষ্টি হয়। কাৰণ লক্ষণসমূহ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতহে এটা প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ব। লক্ষণ বা প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, মূল কথাটো হ'লগৈ উৎপৰিৱৰ্তন। কিন্তু ফ্ৰাইছৰ এই যিটো হিউগো ডি ফ্ৰাইছ, নামটো মনত ৰাখিব লাগিব, হিউগো ডি ফ্ৰাইছ, তেওঁ যিটো তথ্য কৈছিলে ফ্ৰাইছৰ, এই তথ্যটো বহুত পৰিমাণে ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত বিশেষ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই। সেইবাবে কালক্ৰমত এই তথ্যটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব কমি আহে। যেনেকৈ লেমাৰ্কে যিটো তথ্যৰ কথা কৈছিলে, সেই তথ্যখিনি বা যিটো মতবাদ তেওঁৰ আছিলে, সেইটো পিছৰ সময়ত তাক সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰা হয়। ঠিক উৎপৰিৱৰ্তনৰ তত্ত্বটো পিছৰ সময়ত ইয়াক কিছু পৰিমাণে পৰিহাৰ কৰা হয়। একেবাৰে শেষত যিটো 20 শতিকাৰ মাজভাগত যিটো মতবাদ আহে, যিটো আমি বেছি পৰিমাণে চাইণ্টিফিক বা বিজ্ঞানসন্মত থিয়ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ যিটো মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰী বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াত দুটা বস্তুৰ এটা চিন্থেচিছ বা দুটা বস্তু লগ লগাই এটা নতুন থিয়ৰী আৰম্ভ কৰা হৈছে। যেনে তাত কি কৰা হৈছে যে চিন্থেটিক থিয়ৰীটোত কোৱা হৈছে যে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনটো আছেই, তাৰ লগতে যিখিনি বস্তু মেণ্ডেলে দি থৈ গৈছিলে, যি মতবাদ কেইটা দিয়া হৈছিলে, সেইখিনি যদি আমি চিন্থেচাইজ কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিম কিদৰে প্ৰাণীৰ সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ ইয়াৰ কিদৰে যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে সম্ভৱ হৈছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে সৰল অৱস্থাৰ পৰা জটিল অৱস্থালৈ
যেতিয়া প্ৰাণীয়ে গতি কৰে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেইটোৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদ আগবঢ়াইছে গতিকে আমি কৰিব পাৰিম আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিলোঁ আগলৈ নিশ্চয় লগ পাম আকৌ নমস্কাৰ